Yo, за юу цхан guys. Оройн бүгдрээсээ хай. Самбалын чин хайр. За оройн бүгд what's up? Хай. За хэдүүлээ явж ирсэн. Одоо тоглолт үзэх чинь тэгээд тоглолт тайлбарлана гэнэс. MPL эхэлсэн байгаа цаачаа. Мэргэжлийн лиг эхэлсэн явж байна. Тэгээд хэдүүлээ одоо шууд RRQ-гийн эсрэг Onic-ийн тоглолтыг үзцгээе. Их сонирхолтой юм байгаа л да. Одоо RRQ чинь бүрэлдэхүүндээ line after яатсан байгаа. Line-up-аас солилцсон тоглогч нарын ер нь бас солилцоо их сонирхолтой их явагдсан. Тэгээ Onic-т бас RRQ тоглож ирсэн Альберт гээл те. Их сонсон юм их гоё юмнууд байгаа. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтыг хамтдаа үзцгээе. Окей. За эхлээс өмнө Onic алнаа гэж. За тэгэл хамтдаа явж ирсэн харъя да те. Юу болох нөө, яах нөө, ийх нөө. За энэ юугаа гаргаад ирчих. Оо, дөрөвшөлтөй сагаа гүсэн байна. Okay. But guys, come on. MSC champions taka nakala. Can we hear it from the side of Onic? Okay. Наргиж найдчаа. Энэ амар болж байгаа үсээ одоо. RRQ амжсан MPL ихснээс хойш болоод ялагдал хүлээгээгүй байгаа. Одоогийн байдлаар 2 тоглосон, хоёулын дээр нь хоцсон явж байгаа. За тэгээ өнөөдөр Onic-ийн хувьд гэх юм бол хараа ерөөсөө огт тоглоогүй байж байгаа. Өнөөдөр яараа өөрсдийнхөө эхний тоглолтыг хийх гэж байна. За мань бол угаасаа RRQ-гийн дэмжигч шүү дээ тий. Мэдж байгаа бол гэдэг угаасаа одоо мэддэг болоо гэдэг тий. RRQ-гийн дэмжигч гэдэг юм чи байна. SP явж болно. Алан болно доо. Харин сайн мэдэхгүй л байна. Onic бол одоо бүр амар байгаа шүү дээ. Onic Esports-ийн бол үнэхээр сайн байгаа. Амар онцгой байгаа. Азийн аврагын юм дээр тэмцээн дээр харсан тоглолтуудыг үзсэн те. Бүр өмнөхөөсөө бүр ингээд амар болцсон заяа. Тэгээд RRQ гэдэг багийн хувьд юм бол хамгийн сонирхол татчихсан л да одоо. Гарааны бүрэлдэхүүн солигдсон. Альберт байхгүй. За өөр чин R7 байхгүй байгаа. Альбертаар өнөөдөр тоглох нь үгүй их сонирхол байна. Харъя. Кайри байгаа штэ.
Гарны бүрэлдэхүүн нэр яаж зарлагдах нь Onic-с. What's so special for this match for you guys? Oh, for me it's very special. All of us Onic-ийг дэмждэг шүү. Окей. today just to see this match. Эвтэ найртай багуудад дэмжицгээе. I don't know. But for this one, I feel like after this match, we will have a very good idea who's going to be Альбер танаага Onic-т байгаа. Одоо тоглож байгаа багт. of MPL ID. Oh, Хуучин эсрэг багтаа одоо тоглох ч штэ. Гэтэ мэдгүй яг гараа нарийн Very bold statement, I know. very Альберт гарч иж тоглох нь үгүй юу ярин тэрийг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энийг харах хэрэгтэй. Харах гэдэг байхгүй. want to predict the top 4 for MPL. Wait, it's only week 1. You want us to predict the top 4 already? Ямар тэнцээ бэ? Okay, I'm not gonna start. I'm not. Индонезийн мэрэгжлийн лиг We нь have a lot of people here. Everyone can give an MPL. Gonna give a quick shout out to my boy Mirko. I feel like BTR can be top 4. BTR. Okay, that's Lavel. How about you? I think Onic can go Tiga Juara. Back to back to back. Back to back. Ada BTR. Satu nama. Хизээглэхий. Одоо удахгүй эхлэе. Үйл ажил. I'm pretty sure someone's already gonna say RRQ. Альбер сэлгээний тоглож болох байхаа да. I feel like it's a dark horse. Альбер сэлгээлүү орно гэж бол би бодохгүй байна. Ягаад тэгэхээр Альберт Hitamnya. Кайри хоёр хоёулаа стрим дээр цуг тоглоодсон байхгүй байнга. Тэгэхээр What she said. хоёулаа гарант гарч магадгүй зөө Кайри Альберт хоёр. Тийм зүгээр нэг гараасаа гэсэн бас нэг тийм дотор бол нэг тийм битүүхэн хүсэл байна. Obvious. I feel Хоёул ингэ хамт ингэ тоглож байхыг хармаар байна. that the kingdom is going to take it. I think that RRQ is going to reclaim the throne. Wah, RRQ bakal mengambil kembali tahtanya. Rose, do you have any prediction or a favorite team in Indonesia, or you have some team that you want to see or players in Indonesia? Okay, so personally for me, I would want to see Onic in M5. Onic. Yes, that's Onic in M5. Okay. and Монгол баг юм уу? Монгол баг биш ээ. Oh wow. Индонезийн багууд. Buat Onic, dia berharap Onic bakal ke M5 dan menangin trofinya. Special. What, Lavel? No, now I just want to see the match. Оник ч тав гарааны таваа солихгүй гэдэг. Мэдхгүй шүү дээ бро. Арай тийм болохоор одоо гээд Ultra series. одоо лайн ап гараа нь зарлахаар биш ээ. Гарааны тавтан зарлахаар тэгээд юу болох нь харъя. Lavel. I don't think you want to Oh hear no, his I don't answer. think that's a good idea. Lavel. No. Lavel. Don't do it. Don't. Oh no. Lavel. Oh I no. gotta go over to Onic. Oh I think Onic is gonna win. No! Yes, Salah! yes. Salah! Okay. Salah kamu! No! Тэгээ Индонезийн MPL амар гоё болдог. RRQ or Onic? Маш гоё болдог. Чанарын төвшөнд I'm бол үнэхээр тул хийдэг. Маш гоё. The king. За дээрэс нь ингээд бүх ингээ хөтлөгчнөр ингээд Oh. оролцдог багууд нь гэл ер нь бүх юм л амар гоё доо. No! Not when you do Одоо ингээд энэ тайзан дээр ярьж байгаа хүмүүс хүртэл амар гоё уустай. Jadi gara-gara Lavel ke Onic, jadi lainnya pada kabur. Ini gara-gara Oh, Lavel bukan karena timnya. bukan. I promise it's gonna be Onic. I promise it's gonna be Onic. Score? 2-1. 2-1. The others? 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Everyone, it's gonna be 2-1. Bakal 2-1. Дансаа шалгах гэнэ үү? Юу вэ? Akan menjadi 2-1. Дөрөв шалгалт дундчихсан юм уу? Ажиллаж л байна. Last message for the Indonesian fans. Cuma mau cakap terima kasih banyak kepada anda semua kerana bagi semangat yang besar. Sayang Hai anda semua Arvind. and looking forward untuk tengok anda lagi selepas ini. Semuanya pengen banget lihat kalian lagi dan terima kasih Indonesian fans and thank you so much for the talent here. Аманда шахаа Arvind. And kita bakal sebentar lagi Megmer untuk Sara, what's up? Royal Derby saat lagi dalam Best of 3 series. Thank you, enjoy the show. Thank you. Bye-bye, kasih tepuk tangan yang keras dong. Асаахаас өмнө уулзаа. Luar biasa What? karena kedatangan dari talent-talent internasional kita yang sedang akan bertugas juga di Indonesia nantinya. Tapi Budi Clara Monster juga mengucapkan terima kasih kepada super fans. Хүү хин чи бүр ай тавьчвал бүр Dan 12 үгэлчдгээ юм шүү. Nonton. Presented by Samsung Galaxy Official Gaming Phone, official sponsor Hat and Shelter, Зөр үгэлж штэ эн чи энэ бүсгүч юу яа ингэн юм. official gold partner UBS Gold, dan juga partner in Esports ada Blibli, Бараг дараагийн юу юм шүү. Games, Grab, OVO, dan YouTube. Serta Эминэ untuk мэдэм юм podcast шүү kita стээр. ada R Esports dan juga supplier kita
Vineski, dan Samsung. Acara ini supported by PBSI. Sekali lagi kita akan kasih semangat untuk Royal Derby MPL Arena. Mari sambut, inilah dia Royal Derby. Зайху MPL Indonesia Royal Derby эхлэхэд бэлэн болоод байна да. Тоодохгүй. RRQ and Onic have dominated the MPL Derby гэдэг байгаа ш. Derby гэдэг чи их чухал. stage, earning this matchup the Royal Bestie, the Royal Derby matchup. And here it is once again at MPL ID Season 12. Just Repcode хийх гэдэг нүггүй юу? Харин тий. Би сая яана гэж л amazing things that нэг might бодож ирсэн мартаа happen штэ. here coming into this next match. On the caster desk, it's still me, Eterna, alongside with Gani as well as Arashi. And this has one of been the most highly anticipated matches. How has Onic fared after winning the MSC trophy and what looks to be kind of the downfall of RRQ? Well, again, it's a battle of the returning and the departing. Remember, Zen is back in MPL ID Season 12. Meanwhile, За, Zeno явуулсан юм уу? former teammate back in Season 6. Remember, Facebook live байгаа мó? Бага шүү. finals. Яа, за Albert. Finals Season 6. Хоо. Switch sides. Onic, Arashi. Яа, хоёр тоглогч явж байсан амжилтаас нь Has gone to гаргаж my ирсэн байна. side. What do you have to say to that? Oh, that is a painful MPL season 6-гийн авраг, earlier. The fans were season 9-ийн chanting, авраг, "Hey, Alpha MSC Alpha, Зүүн Азийн авраг it's over." But you know what? 2022 оны. Has been doing pretty good. They're a team that understands what needs to be done, and I have full confidence they would at least make a show. Indonesia And I л think амар it сул has байгаа даа been мэ тий. offset Ерөөс today надад as бүр well. сонсогдсон юм. Remember, in season 12, what you expect is usually Яа, за Albert хараа тэр донд сууж ин да. That's true. See the performance Яа. of this season. За одоо камер татаж харуулж бид өгөхөд. RRQ who were able Onic-ийн өмсгөлтэй. win streak Yeah. MPL ID Season 11. They might be able to do the same thing again because, wait a second, looking at the talent room, the player room, I don't see Sans. Where's Sans? За Zeno өөр хин эргүүлэх нэг нь Music boy, we see Albert. Well, Хин let's гэдэг see. лээ, Ren дэс юм уу? Official team lineup has not come Okay, through okay. yet. Let's see. Perhaps he is in the bathroom right now. But again, Onic, very strong lineup, champions of MSC. За line up зарлахаас Having Albert харъя in the да. position. It's just, you know what? It's just За GG. тэндээс өмнө дансаж одоо зүгээр дансаж болооч Ren гэдэг SP явуулсаа. За Ren Zeno хоёр л юм ба штэ. За дараа байж. This man has such he just set the bar so Байж high. одоо эргүүлж. I don't know, in a way I'm kind of concerned for him actually. За хин төрүүлж явуулсан мэдэхгүй. За ямар ч гэсэн Zeno эргүүлж эхлээд. Oh, why? Well, the team has been doing so well, and that's your competition, right? The guy who's Йоо, epic л орлоо. Йоо, мэр жоохон татлаа да. За, Ren-ийнх. He has a lot to do before he just takes that role. I mean, there's a Ren хитэрчлээ. Нэг нь жоохон татаа нөгөөх нь хитрэл явлаа да. There's one going on right now. It's the ESL Snapdragon. Don't forget to support your favorite teams in ESL, and there's a lot of Энэ Indonesia хэлэртийн дуу амар сул байгаад надад бүр сонсогдохгүй гадах юм. We have Evo's ID, Legends, we have Onic, we have Bigatron, we have Aura. Am I missing any? I think that's it. I think so, Right? but we might be wrong. There Yeah. are also PH teams. Дуу яваа Asian гинэ. teams. Юуны дуу вэ? Singapore team, if I'm not mistaken, one. Yeah, we have Bren, we have RCSG, Echo. Burnex Flash, just a plethora of teams. So don't forget to tune in, right? You guys also can come over to the venue for the 3-a-day Please ticket. come. Only 63K IDR. Энэ Super стрим хадгалах уу? affordable for Хадгалаа. all of you MLBB enjoyers out there. If you guys want And more Jugi, hi. information on this tournament, which will happen next week, starting Monday, you guys can check Дуу out the гинэ. bio Юун at дуу? ESL_Indonesia on Instagram. Arashi, do you have your tickets yet? Дараа. Of course I do. What? What kind of question is that? You do not want to miss it, guys. There's a lot of insane matches coming up. Дуу яав Of гэдэг course, юм. Юу гэсэн үг юм? That's after this. It is. After this, back to this game. Sound RRQ зүгээр л энэ да. versus Onic. Миний яриг сонсож байгаа байна уу? Honestly, the outcome might Let's depend go, on hi. the lineup. So there's Yup. not really much for me to say just yet. I don't really have any predictions just yet. We can speculate. Дэрнэш болгох эсхий үед юм уу? Okay, Үгүй SP эргүүлдэг аахгүй юу? Let's say Onic. Яндаагаа үздэг л хэцүү.
So Sans, Keyboy. Wait, Oh, there we go. Yo, Straight за into RRQ's lineup. RRQ-гийн lineup. Still their main five here. MPL ID Season 12. Let's welcome again. За шинэ гарааны тавцтай RRQ Hoshi. Kaon. Naomi, the insane addition to RRQ. King RRQ. Really stepping in. So Хаадад it's гарч going ирж байна. to be Zin playing. It's going to be Skylar this time around. And this is Дон gotta зүгээр be their нөгөө main гэдэг. five. Энэ It's gotta be гайхалтай. their strongest five. За нөгөө талаас And for the side of Onic, Дэрийн Ампууд, CW Kyrie. Sans is nowhere to Альберт be байсан уу? seen. Sans is nowhere to be seen. It is going to be Drian though. And За, let's байхгүй мэнэ. welcome the champions of MSC, the champions of MPL ID Season 11, Onic Esports. This team, man, they just perform so well, so crazy, but we're За Альберт би Kyrie-тай хамт зэрэг нэг гараад нэг тоглох юм болоо гэж бодсон. Их үсчихсэн юм бүр харахыг. Information from the producer. Okay. За үгүй л юм байна да. Sans is unwell. Sans is currently hospitalized, ladies and gentlemen. He's getting too tired from playing all those 5 phones. So the last Kage is going to step in his place. And of course, everything starts with the extremely talented coaches. We have RRQ, Zaya, as well as Rave, Onic, RRQ Альберт байхгүй хожигдох магадлал нь өндөр гинэ. Coach Adi. За харъя да яра. Mastermind RRQ behind хэр the байна гэдгээс. genius plays of both of these teams. Одоо шинэ юу Jungler-тай болцоо байгаа. from Coach Zaya, but Хоошны Evos Legends he юм. can hold his own when it comes to mind games, when it comes to crafting puzzles for his opponents. So I'm quite concerned. Jungler байгаа. We're gonna see it, man. All the way from the first pick and ban, there's gonna be a lot of action. But let's take a look at the keys to victory by the Samsung Galaxy S series. Not too obsessed with trading the points. If they lose a member, if the Lord isn't possible, RRQ, it seems like they're just not willing to let go. Яа энэ дөрөв шилэд надад бүр юу сонсогдгүй яах вэ? Puts them on the back foot. So unfortunately, they have to try. За тоглолт эхлэх болоогүй. Рен дахиад SP явуулсан байна. For Onic, optimize the white hero pool with Spinning all case the yapчи. prize picks that you have in the current meta and ensure that Skylar does not get clogged for the rest. Бодрот их өөр юм Not бодрот. this game, not this match. For the whole Rest of the season. season. Onic Abyss хайжраад байгаа гарч иж байгаа болохоор энэ тэнцүү үзэх байх. Just play a handful of Onic punishments. ер нь бол гэтээ Onic хожих баха. RRQ sometimes they kind of slow down. That could be something Onic can take full advantage of. That is so hilarious. That is so hilarious. Not allowing Claude for Skylar. And it also points, just kind of picks on Skylar a little bit, right? If the Claude does get banned, which I'm pretty sure it might be, what else does Skylar have up his sleeve? If we take a look at the team head-to-head here, there is a significant difference in the first blood rate with RRQ, 39%, Onic 73%. Well, let's remember here, right? This data here is based on mostly Sans in that filling in that mid lane position. ISF-ийн стримийг устгадаг шалтгаан нь яг Альбасны хэр наваагүйсэн болохоор устгасан шүү guys. Of this Royal Derby, it's how will Мянгаар биш 10 Drian come байгаа into шүү дээ. play, the chemistry, the synergy, because usually Onic they rarely change their roster. Their chemistry has been so fluid and very hard to destroy or dismantle, but with Drian now, this begs the question. I'm quite nervous. And it За энэ хоёр багийн тоглолт тэгээд right? Last season, Drian didn't play at all. So it was very different to the Aldo regime. where амар юм болдог штэ. Тэгээд Royal Derby юм чаа. with Samo as well, but За өмнөх Royal Derby-нүүдээс өмнө болж исэн тоглолтуудаас гэх юм бол сонирхолтой үзүүлэлт байгаа. За жишээ нь season 10 дээрээс энэ хоёр баг хоёул 4 удаа тоглохдоо BB нэг 2 удаа хожиж исэн байна. За түүний дараагаар season 11 дээр ч гэсэн муу адилхан 2 тоглохдоо BB-тэйгээ 2 тоглоод нэг ялж исэн байна. Ер нь бол хожигдол нь яг адилхан гэсэн үг. За тэгээд энэ удаагийн season 12 дээр season 12-ийн анхных нь Royal Derby болж байна. The man that we've seen on screen, with him stepping in and Zin stepping out, can you consider Zin the better gold laner or Skylar? I think Zin has again more experience, and he has some more time doing all these weirder picks like the Esmeralda gold lane, like we saw earlier from Rebellion.
In fact, that was his signature pick actually. So I think he's a bit more flexible. But on the other hand, Skylar has just been so much more active. He's always been with the team as well. So I think when it comes to overall performance, Skylar should still be on top. За удахгүй тоглолт. Man, Drought picking хийх гэж байгаа who's мэнэ. actually just play on the MPL level? За I truly don't either. And with Ball that, ladies gurur and үзэн. gentlemen, welcome to the drafting phase of the Royal Derby. Onic on the blue side, RRQ on the red, and the bands are coming through very. За Onic-ийн гарааны тавтаас Kyrie CW Boots Dirian Keyboy гэсэн гарааны тавттай. За өмнө яг л ямар байсан яг энэ таваар байгаа. Гэхдээ энэ тавт бол бүр өмнө өмнөхөөсөө бүр амар болчиход байгаа. Анхны донешн шүү байгаа шүү гэсэн байна. За маш их баярлалаа. Thank you. За RRQ-гийн үед гэх юм бол харин нэлээд өөрчлөлт орсон гарааны бүрэлдэхүүнд. Энд дээрээс тоглож байгаа тоглогчдоос бол Clay Skyler 2-оос бусад 3 тоглогчд нь бол өөр тоглогчд нар байгаа. За Naomi болон Banana. За Jungler-ийн нэрийг арай юу гэж яг зөв уншдгийг сайн мэдэхгүй байна. Гадаад кастрээс нь л сонсъё да. First гэх юм уу юу гэмээр те. First за мэдэхгүй. Because the crazy thing about this matchup is both of these teams hold very specific power heroes. Like for the side of RRQ, do they want to respect Naomi here? Do they want to First-ийг take гэж it унших юм уу? away earlier on? Or are they willing to let it go? Are they willing to just secure a power hero for themselves and try to outgun RRQ? За одоогийн юу ч явж байгаа коуч нарыг бас дээр гаргаж ирдэг болсон юм байна. Drought pick-ин дээр. Onic-ийн тэр гэхэд одоо тэр коуч Yeb гэж бичсэн те. За тэгээд нөө Zaya юм шүү дээ. Манай Монгол юм шүү. Монгол коучтэй болсон юм шүү. За тэгээ бан хийж байгаа байдал нь яг дээр нэг ингэж харагдаг болсон юм байна. The Yves, all the Yves actually been banned. So that actually kind of answers the question, right? There's a lot, it's so limited, that mid laner hero pool that is viable to utilize in this meta. So taking it away for themselves plus За Onic-ийнээс явж байсан I think it's a solid move. Farm pick гэж орж ирсэн. Нөгөө талаас RRQ-гийн зүгээсээр Angela pick гэж орж ирлээ. Ардаас нь Uranus. Angela болон Uranus. За бангийн үед харин Core тарай яаж орж ирэх бол Fredrin бол ямар ч хэлсэн сул байгаа даа. За Hayabusa сул байна, Lance-та сул байна. Ер нь RRQ бараг Lance-тад орж ирэх магадлал айгүй өндөр үж байх гэж бодоод байна. За дайрууд бол Bakuto. Should fall into the jungler position in the hands of Kyrie. And that's nasty. I mean, way back there was a time where За стрим дээр манайх лайк дарцгаарай guys. Лайк дарааг бол quite there yet. лайк дараарай. Энэ удаа стримийн хадгалах болохоор заашгүй лайк дарцгаарай. We'll see. I mean, for now though, having a direct will allow whoever is getting targeted, getting bursted down with the hard guard to just be secured by Onic. So it's a good pick overall. But we haven't seen with the new emblems, right? Can the direct still be that big of a counter? За гол лейн дээр шоу пик орж ирсэн Beatrix. Securing a gold lane for Skylar has always been a Орж big ирлээ. priority, and they do so right here. За ингээ хоёр багийн сүүлийн хоёр бан. Beatrix here, seeing as a Claude has been taken away. It's his second go-to. Айлбар сэлгэн юм уу? Тийм ээ, сэлгэн дээр орж ирж байгаа юм. За гэхдээ ямар ч гэсэн Season 12 дээр бол оролж ирж тоглуулахгүй байх гэж бол байхгүй л дээ. Ямар ч гэсэн тоглуулах л янз бүрийн нэг юм туршиж үзэх байхаа Onic-ийнхоо. За дөрөв дэх бан дээр RRQ-гийн зүгээс харин Kaja бандсан. Нөгөө талаас Onic-ийн зүгээс Kadita бандж байна. It's interesting that Franco is still up for grabs here. I think RRQ could take it still. They might be trying to throw off Onic by Kyrie Rom mid хийдэг болсон юм уу гэнэ. moving Юу into гэж the дээ. lane. If they do so though, Пикэ хичээл тэгэл хүнийхээ пикийг л авч өгч it's байхгүй. gonna be a very tough lane to Тэгэл одоо үлцэн хоёр нь өөрийнх нь пикийг хийж өгвөл тэгэл солино шүү дээ. I really want to talk about the Paquito and Deroth pick again, right? Why? Deroth shreds armor. Paquito deals
physical. So imagine the damage output that this duo can bring on towards not just Uranus, but the whole comp of RRQ. They Chao. need to be wary of this situation. Тя. A hero for Keyboy. A hero Keyboy-ийн бас л on the юуг нь Beatrix. Chao-г нь бол бандчлаа. Insta-deleted. But then again, I see Kufra perhaps for Keyboy. And I don't know. I think Бакутогоор гэхдээ барыг core явахгүй ч гэж магадгүй ш. Гэнэс заадлаад. We'll have to see. I mean, just right now, it's going to be a farce. Яа, Onic-ийн сараа сүүлийн хоёр бан дээр ямжсан major уулаас бандж өгсөн. За ингэснээр 4 дахь пик оруулж ирнэ. RRQ Hoshi. Nomi. So scary drafting at the highest level. First pick in the second phase for RRQ. Most likely going to be a rover, I feel, at this point, right? And save. За орж ирээгүй пикнүүдээс. Franco is still open. Юу оруулаад ирв? Franco оруулаад ирж байгаа юм шүү дээ. Franco, the suppression comes through. A lot of engages, so perhaps that suppression, that bloody hunt. За Franco. comes in clutch. Is it going to be enough though? Is that enough crowd control to stave off the kill pressure coming in from Onic? That's the question. And with Drian stepping into the roster for Onic, he does have a comment. Oh no, it's not a comment, it's a fun fact. За дээр ян Keyboy их сайн тоглож чинь л. MPL ID season 10 or exactly Пик хүлээгдэж байна да. 8 days ago. Well done production. That's very specific. Where they lost, it was at 1. Дайрот core явна гэж бол байхгүй. Okay, 1-2-0. XP-лэн дээрээс нь Uranus ороод ирсэн байгаа учраас Дайротыг XP-лэн л явуулж таарна. За хайрыг оруулж ирж байгаа юм байна. Kofra. Signature pick for Keyboy. Dangerous. Yeah. Very dangerous again, and again somehow put pressure here, right? With the Franco and Angela mid-roam, one thing for sure is that they lack wave clear in that mid area, which I feel like they can, or Onic can exploit. There's going to be, is it going to be a jungle pick from RRQ? It's got to be. Skyler нэг үсээ нэг ингэж хоошоо ингэж нэг боодог болчиход байгаа юм да. On Alice? I'm not sure if that's, if it's Versix style, but so far he's played the box chess, so tanky heroes, I don't think it's out of the question for Versix right now. I feel like the Alice. За сүүлийн пик core орж ирээгүй байгаа. Энд дээрс Lancelot орж ирэх болоо гэж бодоод байна. Заавгүй юм байна. Бэн. Trying to slow down the movement in the middle of those team fights. Yeah, what I was about to say, I don't think the Alice can. За Бакута корт RRQ-гээс Spain корт үзэхэндээ. From that early game from Onic has just unfolded to be with the dynamics of the roster. I think it's a little too risky. So they go for something. Яа, ямар хөөрхөн огтос сууж байна. Яа. Equal against the Paquito jungle. But if we have to make a quick prediction. Onic дэмжигчдээс огтод олонтой л да тий. You already know. Do you Кайри их нөлөөлж байгаа энэ дэр нь. Not non-biased like on the drafts. Do you like RRQ's draft here? I think that's potential. And if they execute properly, I think that's За ингэж харуулдаг болж байгаа юм байна. Энэ жилийн юу бас их caught off guard by rotations. угаасаа л гоё болдог тэмцээн. Everything they need. Long range poke. За энэ жилийн харин SIS 12 дээр бол бас бүр гоё болол In the middle of those team fights. ороод ирсэн байна. We'll have to see, man. These games usually go in late, and the Beatrix, that's where it actually shines. With that aggression coming in from Onic and За ингээд ямар ч гэсэн SIS 12 MPL Индонезийн энэхүү Royal Derby эхлэхэд бэлэн болжээ. Between both of these iconic teams. It's going to be Onic and RRQ. За бид бүхэнд хоёр багийн core jungler-уудыг бид бүхэнд харуулад өнгөрлөө. Spell check, emblem check. За god lane-ээр юу гэх юм бол Beatrix эсрэг Хайрид гэсэн дүүл явагдах бол top lane XP lane дээрээс Dairote эсрэг Uranus гэсэн дүүлүүд явагдах нэ. За ингээд доотлол тарин бид бүхэнд тоглогчдын авсан эмблемүүдийг харуулж байна. A lot more diversity, a lot more damage being sought after for the side of Onic. Hang on. За шинэ бүрэлдэхүүнтэй RRQ Hoshi We'll have to wait. Hang on. I think we'll have to Yeah, wait and this is see. a wrong emblem. Onic-ийн эсрэг хэрхэн тоглох вэ гэдгийг л харцгаая да. So we'll have to wait on that. But with that Brave Smite, with the Purifying, Banana is Өнөөдрийн тоглолтод тарай Onic-оос бол Albert сэлгээнд байна.
trouble here. За магадгүй энэ тоглолтын дараагаар ч гэсэн дахиад ороод ирч магадгүй тий. To ensure his team actually comes out on top here. Өнөөдөр бас тоглолцохыг нэг харж хийсэн гэсэн нэг. Битүүхний хүсэл байгаад байгаа юм да. Номи дээр нэлээд өндөр дэмжиг үзүүлсэн. Явж яасан флигдэ гараа явсан. Анжела оо. За force blood-ыг оруулаад ирсэн. Play бол Номигийн хамтрал. За гоё хамтралаа Вивин тэгээд. Ийм л эдэг штэ. Royal Derby штэ. Derby-гийн тоглолт. Skyter дээр high rating damage. За Franco өндөрөөс хүүхд нэг тавьж үзсэн. За ямар ч байсан map-ны дээд хэсэг дээр төрөл төрж байна. За Onic-ийн төрлийг бол авах нь ойлгомжтой болж байна энэ төрлийг. RRQ-гээс хараа орж ирсэнгүү. За цаашдаа та юу Keyboy. Яг л хэрэгтэй цаг мөчтөө тэр байла. Хэрэгтэй газараа байла. За энэ хүү talent prediction дээрээс Onic-ийг ялна гэсэн 4 хүн санал өгсөн байна. RRQ-гээс хараа 2 хүн санал өгсөн байгаар хэлж байна. 4-2 гэсэн харьцаатай. He's never voted for Onic before. He never votes for the majority, man. For the ones that you think. За Derby шүү дээ. Хоёр талын цаана зааланд байгаа хөгжөнд дэмжигчдэр одоо дуулж байгааг сонсож байгаа. And then 2 quantum charges just to ensure that they can actually kite back away from all this dive, but would that be enough? За энэ дэрэс Бэнийг бол унгаж чадсан. Багийнхаа 2 дахь киллийг оруулж ирж байна. Арай чангуу нөө юу вэ? Хоёр дахь төрөл өрөхөд 1 минутын хугацаа байгаа. За хоёр багийн rotation шилжилтүүдээр одоогоор яаж явах нь вэ? За item-ийн хэсэг иймэрхүү харагдаж байгаа юм байна. За энэ дэр бас жоохон алдаа гарсан байна уу? So for nothing significant, nothing too crazy has been built up, but the Golden Seed жоохон алдаа гарсан байгаа юм шиг харагдаж байна. Right here has finished the first core item that gives you quite a bit of Starlium size. The Starlium side gives you a bit of true damage, a bit of mana as well. It's a great item to have on top of the Impure Rage emblem. So За энэ дэр сар Кайрыг хараад байна да. Дайроо и банана л орох гээд байна да. Uranus дээр за шууд эндээс тоглолтыг хийгээд явсаа. Йоо, Angel Ultimate явж ирсэн. Даарч өгсөн. Хүү ямар хурд хугацаанд амар орж ирж байна. Дайрод Бакюта хоёрын энэ дэмэж бинтигээ орж ирж байгаа комбо бүр амар байсан. Гэхдээ Angel-ийн тэр хурд Ultimate нэр орж ирж байгаа тэр хурд нь бүр ямар амар хурдан бэ? Keep your eyes on Keyboy. He might be looking for something right now. За төрөлөө юмчсан Onic-ийнхэн бол өөрсдийн таалтаа яварчсан гаргаад ирсэн байгаад байгаа. Бэнийг шууд тэндээс Кофра хаш аваад байгаа. Станцан Airborne хийгээд шууд стан хийж өгсөн. Амжилтаа унгаасан. За Onic ийм л болчиход байгаа юм да. Угаасаа сайн баг. За Nomi нэг хүүх хийгээд үзсэн. Sky-да Flicker-д цаашаа өөрөөхөө тавлага орсон. За үргэлжлүүлсэн 4 тоглож бол дайраад байгаа. За Nomi хүүх нь бараг л уншчих хэвээр доо. За шууд тоглолтыг хийгээд ороод ирсэн. Kofra Airborne хийж өгсөн. Нэгийг унгаасан. Хоёрт дуулж унгааж чадсан. Хайрит Skyler дээр эсвэл Clash City-нэр унгааж байна. За ингэснэ bottom lane-ийнх level 1-5-ыг авах боломжтой болж байна. Yeah. 5-1. Full objective control, full map control here for the side of Onic. And they are putting RRQ in a tough position. But Boots is going to get caught here for sure, right? Yeah, Boots гинтерс ямчээсээ байж аваад унгасан. Angel Anderson. 3 versus 1 was a bit too much there, perhaps for Diroth to sustain. But almost. Keyboy is just Шал үр төвчний тоглогч нар юм аа нэрээ. Onic is just not letting up. They know that they have a bit of an early advantage. They don't have a marksman, keep in mind. So RRQ, if they can last Тоглогч нар ингээл ур чадвар ингээ бие биентэйгээ хасалж байгаа.
ойлголцож байгаа байдал эдгээр үнэхээр л нэрээ агуу юм аа. За эндээс хүүг тавьж үзсэн онсон гэхдээ спело дарчлаа харээ You need to pick your battles. дараагийн төрөл 3 дахь төрөлд төрөхөд бол ойрцсон байна. Мапны дээд хэсэг дээр хоёр багийн network голны зүрх чинь бүр нэлээд өндөр гарсан байгаа юм шүү дээ. 4000 бараг гарцсан явж байна. If let's say the Beatrix gets that power spike, is the damage going to be enough? За энэс RRQ-гийн 3 тоглож байгаа. Доотлшоо шуу кофраг аваад ирсэн үлдтэй дүгсэн байгаа даа шууд. Бедрикс ардаас үлд таарсан. Фарабис мэдлэн дээр сэрээд үлдбэдэ таарсан. Кибой станцаа гихтээ ардаас нь өндөр дэмэж үзүүлэх боломжгүй байгаад байсан. За энэс тэгтээ амьдраа өөрөө амьдраагаар авчиж байгаа. За Бекюта эндээс бэний шууд байж авах боломжтой. Скилээс нь ямч нэг зүрх гэж үзсэн. За энэс дахиад бүүц орж ирсэн. Яа амьдруулахгүй нэ. Багийн 6 дахь kill нь Onic Esports. We were questioning the synergy coming in from Onic, but look at Drian 302. He's always there at the perfect time with the cult altar to save his teammates, and it looks like Naomi's kill pressure Yeah. a little too underwhelming compared to the cult altar. Well, right now, if he gets an iron hook onto someone who's supposed to follow up and finish off the job, Skylar is really behind, and Persic isn't doing too hot either. Both of them are the main tools they want to use for that burst damage. So until a bit later, when items are actually on the table, За 6-2 kill-ээр цаа. they are stuck just trying to hold out, and the minion wave actually gets a turret for them. So all things considered, not the worst of situations. Onic-ийн хамаагүй илүү But look at this play from Onic, тоглолтыг бол үзүүлж байна. on the sides, everyone else pressuring in the За front. мэдлэн дээрээс хүүк онж өгсөн. Кофраг татаж авчираад байгаа. Mid lane turret falls. It's a clean textbook siege take. Turret За take. мэдлэнх level 1-ийн таврыг авчаа шууд дөрүүлээд дээшийг гүйчж байна. Onic-ийн top lane-ийн level 1-ийг л авах гэж үзэхэндээ. За мэдлэн дээр буцаад ирэх хүрээд ирсэн. Нөгөө талаас хараа RRQ-ийн bottom lane дээрээс нь тавар салаад унгаж байна. За ингэснээр ямчсан enemy-гээс 2 дахь тавар унгаж байгаа бол Onic-ийн таврыг авснаар өрсөлдөж багаасаа 3 дахь тавар авч байгаа. The Lord set up advantage right here, but RRQ, hang on. Are they just trying to go all in? Hang on. Are they going to try and just go for the За turret? Skyler тэр чигт шүү бүшлээд явсан. They can't do that. Bottom lane-ийн 2 дахь таврыг садгаад авчлаа. За ингээ хүүгшил голдны дутуутай байгаа гэдэг ш. Тэгээд бас бүшлэл ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг Well, in a way, one of the win conditions үзүүлж байна RRQ. of objectives that they know they cannot contest. Голдны дутуутай байгаа дайна хитэн их амир авч чадахгүй байгаа ч гэсэн тэгээ стил бүшлэлтэй бол зогсоохгүй байна. Таавар бол салгаж авч чадаад байна. Зяоникийнх нь ихний лордоо шууд авсан. With the Lord here pushed top side. I don't think it's 5,000 gold lead. What do you think here? Can they defend? За дэмэж дийлт. Yeah, it is the first Lord. Хамгийн өндөр дэмэж үзүүлж байгаа тоглогч нараас Onic-ийн 3 тоглогчинд хамгийн дээр бичигдэж байна да. Persic has done actually a bit more in terms of that damage with Drian being the #1 on the leaderboard. You don't feel it, but the damage coming from Paramis is За Keyboy сая бас MS-ийг эмот яг дараал байна. Chaotic team fight. MS-ийг аврах шүү дээ энэ жилийн. For now though, ooh, Зүүн Азийн аврах with a bit of a good read there, unfortunately the iron hook was баг on болсон. that. За тэрийгэл тэгэл Nice on Drian, дараад ах шиг байна да MS-ийг. but to make the play with a cult altar, a 5-man dive that is essentially Зял орд ороод ирсэн RRQ хамгаалтын тоглолтод шууд явах учиртай. instead of RRQ to try and stop that. Шууд ордон дээр тоглож явсан. Энд дээрээс лордоо бол унгаасан. За гэхдээ өвлдсөн 3 лейнийх нь томорсон цэргүүдийг бол мэдээ цэвэрлэх үүрэг даалгавар тэдэнд байгаа. Catch has been popped though, and the turret here top side will not fall just yet, I believe. Yeah. RRQ they managed За харьцангуй гайгүй хамгаалаад байна. Тэгтээ болоогүй цэргүүдэд цэвэрлэн. defense shown by RRQ. I mean, technically they do still have high За эндээс ground. хараа Onic-ийн хэрхэн ажиллах вэ? 3 линээс ямар ч хийсэн цэргүүд бол төрж оруулаад байгаа. Харж агаад нэг харин Keyboy нэг ухсыгээл нэг амир хүн амир юм хийчихдгүүлэн бол For this. RRQ-г бол хайрцангуй гайгүй байх гээд байна гэж хэлжсэн. Яг л ороод ирсэн шүү Keyboy. Станц бэ гэхдээ амьдч нүгсэн амьдсангүй Farmis. Сүүлийнх нь ласт хитийн нүгсэн амжилтаа унгаач хийж байна. Зөрүүлдэ тарин трейд килийг оруулж үзэж байгаа. Унгаач чадсангүй амьдсан. Onic 8,000 gold lead. Хаяя. It's taken down. За Onic-ийн 35,000 гол төрж байна. RRQ 27,000. Their base.
best case scenario for RRQ. The fact that they only lost one member and didn't lose any base turrets, that's really good. But losing their jungler though, that's a bit of a tough situation. Now Onic backs away and RRQ immediately trying to extend, try and find some control, some gold in the jungle. But Onic already on the way back, but look at the damage. За голдны зүрх чинь бүр амар өндөр гарцсан байгаа дээ. Бараг 10,000 голдны зүрх гарчлаа хоёр багийн. Everyone engages onto banana, but afterwards it's Fairsick. Clay almost saves it with a hard guard, but it won't be enough. And Naomi, he really tried to make this play work. There's a good chance to try and use the power to try and secure this kill, but Onic Сайн тоглолт явж исэн реплейг үзэлж байгаа. RRQ is trying to go for and deny it completely. Kibo is terrifying, man. Kibo is terrifying. За 9,000 голдны зүрх байсан. Эргээд жоохон 1000-аар бас буурсан л байна. Гэсэн чи эргээд харин тэнд яачлаа 9,000 голчлоо. Голдны зүрх. Хоёр дахь лорд RRQ өгүүлэх юм байна л да. Өгүүлж байгаа дахиад хамгаалтанд тоглолтоос явах нь байна. Ямар ч гэсэн эхний лордыг бол тунд авгүй. Хамгаалаа тоглолцсон. Тэгэхээр хоёр дахь лордыг бол ер нь бол дахиад хамгаалч нь тэгж үзэж байгаа юм билгүй дээ. За тэгээ голны зүрүүч өгөөсөө амар өндөр гарсан байгаа үе дээр лорд руу шууд дайрна гэдэг бол хэцүү л дээ. Дайна алдаа тэгээ тоглолт дуусчих. Аюултай учраас. За кибоч бүр битүү рикал дарж ин да очоод эмотод дарж ин. За ингээ 10,000 голдны зүрх гарчээ. Must be the passion in the room, man. I mean, there's a lot of action here. Everyone's so passionate, right? Definitely not worried about the game at all. But let's take a look at how Onic is going to play this. Лордны хувьд bottom lane-ээс нь явж байгаа. Доогуур нь орж ирж байгаа. In any condition to contest that, Kyrie goes for their orange. За арцгайда хамгаалтанд бол дахин нэг хамгаалахаар усан RRQ Hoshi. It's not looking good at all. 10,000 gold behind. Onic pushing all three lanes. За энд Kyrie-гийн камер харагдаад байна. Баруун талд тоглож байгаа залуу. За энэ дэр шууд тоглолтыг оруулаад ирсэн. Энд дэлгэцээ томруулахгүй бах та. Ямар ч гэсэн bottom lane-ийнхээ таврыг даацсан. Гэхдээ лордоо бол цэвэрлсэн байгаа даа. Одоо гурван lane-ийнхээ цэргүүдийг цэвэрлэнэ. За Onic-ийнх бол арай орж ирэхгүй байгаад байна да. Кофра нэг харж байгаад орох юм болов. Whoa, Onic, 10,000 gold lead still. Well, you can see Skylar still has some semblance of damage. Yeah, right Beatrix here, so sniper. Onic, they can't be too careless, but if they go on the right target at the right time, it's still gonna be quite the easy win in my opinion. Now Onic full HP yet again are gonna. За одоо л орж ирэх үл үү дээ. Хоёр тоолж ийг станчлаа Keyboy. Нийтнийх нь унгасан, Бэйнийг унгасан, энэхүү Дайрод дабл киллийг оруулж иж байна. Юрэносыг унгааснаа дахиад Airborne хийгээд өгсөн. Яа. За энэхүү бэйсийн дуусчих боломжтой болсон. The MSC champions, ladies and gentlemen, being able to lead this. За энэхүү хойшлоо ярьцаа нэг тэг болж байна. And they just really melted. Onic Esports. They coalesced as one in terms of that gameplay. Their synergy. Үнэхээр шал өөр төвшин тоглох юм аа энэ залуус. Энэ тоглоомыг нэрээ яаж ингэж тоглолтын гэмээр л. At every single moment, they were able to take those two lords without any contest at all. За одоо тэгээд ингэж тоглож байгаа чи одоо Kyrie-г нэг суулгаад Айлбертыг оруулаад ирэх юм болов. Keyboy at every turn in the early game, RRQ were trying to. Эсвэл болий Kyrie-г заав суухгүй гэдэг л. And every single time. Гол лейн нэрх суулга. CW суулгаач. Айлбертыг гол лейн шууд явуул. Let go two lords without a single bit of contest. Just like that, Onic has just ended it. Яа, Keyboy гэхдээ амар юм аа. And RRQ are back to the drawing board. It's a textbook game, it feels like, from the side of Onic. I'm so sick of Goni saying that since last season, man. Yeah, buddy, like find a new catchphrase. Textbook, very textbook. 10,000 gold lead minute 10. Come on, that's just textbook from Onic. And without cool story, bro. So classic. Classic Onic. За тэнд Айлберт бүр уцаа огцоо сууж ин бүр. Unbothered. Ороод ирсэн. Яас хожсон л байлгүй дээ гэсэн чи зүгээр. Okay, Цэрэдээ сууж штэ. Now unbothered isn't good enough for you. За, дасгалжуулагч.
going on? Хажууд нь суудсан юм яриад л энэ. Wow, dude. Unhinged. What a performance once Яах again юм by шүү Onic гарах юм уу? and Кариг суулгачих гээл ярихгүй нүү. proving that without Гэл sound, ярьж no лээвэл one ярьж can лээврээ talk гэхгүй. That's the first now. Oh, game. gee. It's the first game, all right. Yeah, sure. In that game, Druyan didn't die as well on that fairness, which I'm quite surprised. Well done, Druyan. I think the positioning and the read is what makes Onic so fearsome right now. You saw that they were able to get a turtle, and there was able to be a play traded by RRQ on the bottom side. But just like that, before you know it, Kibo is there, and he just lands. Kibo шиг ромор байхын төлөө гинэ. Every single time before the signs are even shown on the map. If you look at Onic's map, right, the fog was the high, the bulk За of түр like, камера Oric's нээчих. members, but he already knows where to pass. За цаг and идүүлээд how to манайхад надад engage цаг every хилээд single өгөх юм байна. time. How does he do Энэ that? гурыг харуулж явахаар фэн октодын харыг камер шилжүүл гинэ. Октодын хараа гэж байна. Common Shut up, sense. buddy. Okay, calm down. Get out of here. Things You're are out. getting a little heated on the You're cast. out. It's not only Maybe Gideon it's- and Leo. Maybe it's It's Gani and Arashi too. maybe it's somehow, you know, it's wow for RRQ side, but it's common sense for Onic. Sure, buddy. Let's assume that that is the Basic. case. 10 цаг But 25 минут болж байна. 16 минут аа. even За if 10 the цаг hooks 16 do минут. land, like we saw in the game, there was just solutions all over the place. Tanky members, called altars, right? The Purify from CW saved him several times there as well. So Окей, thank you this бүгдэнд баярлалаа. idea that like now, it's not just about Сайн what kind of тоглож weapons байгаа you дэнэш have, орж ирсэн үгүй юу? how can you nullify the most weapons from your enemies? And if you can do that, then slowly but surely you'll just cruise to a 5 орж ирсэн мэ сафти чатаар орж ирдээ дэнэш нэтгэхгүй ширэхгүй байна гэжтэй гинэ. Drafts again, even right. I feel like Onic they managed to read the draft from side of RRQ like a book. Сата зайлх багийн дэмжиж юм бро. Мань бол угаасаа л RRQ Hoshi дэмждэг шүү дээ бро. None other than Keyboy on the Kufra. Ихний тоглолтын дээр хож идчихлээ. Wait, what? Гэтэ ер нь Onic Player of the game by бараг Sam 2 тэгэр Gyasi. хожигдох байх гэж бодож байна. Sorry, Манайх. the face of Keyboy, it just it throws me off, man. He's Гэтэ so хож идсэн ч гэсэн багаасаа урууддаг бив шүү дээ. intimidating. Showed up again. Again, intimidating. За аргагүй MVP тоглож ойлгомжтой. I was about to say his Keyboy, Kufra. His Keyboy. His Kufra is so scary. Амар байлаа шүү дээ угаасаа. Keyboy. Prediction of it. Та тодорхой байна өө гинэ. It's next level, man. Oh. Магадгүй. He just goes for the concussive Авраг болох for бах. more wave control, which Гэсэн is ер нь хүмүүс амар олон хүмүүс тэгж бодож байгаа баха. really need to try Onic and хинжил дэлхийн авраг бол ер нь болох байх гэсэн бодол байгаа бах. for more HP, and with more HP, what does he want? More defenses when he's low on HP. So that's where the tenacity comes in. It's just a great setup, and considering how aggressive he was under turrets in the midst of everyone, one death, he is already such a clean executor of the game plan, but his team also really knows how to back him up. I mean, in this game, Keyboy perfectly displayed a perfect Kufra. How he initiates, he covers as well, and it's GG. Opening map, opening vision. Again, textbook. Дэлхийн аврагаад хангалттай шүү дээ. Энэ Монгол орж байгаа юм яад тэнцээ бай. Монгол орохгүй. Яаж ингэж тоглодог тактик энэ төр бол бүр Legend төвшөнд байна гинэ. Амар хараа. Onic хари амар болчихлээ би бүр ингээд хараал уулга алдаад байгаа юм чи юусэн. Одоо ингээд л харж байгаа бас энэ тоглолт дээрс хүртэл. Өмнө нь угаасаа сайн байсан. Амар л байсан. Гэхдээ одоо л бүр тэрийгэ бүр ингээд агсан төвшөнд амар байснаасаа бүр илүү амар. Тийм л мундаг болчиход байгаа. You can see for the most of this game, every time RRQ were using battle spells, it's never aggressively, it's never to make plays, it's to save themselves from absolute demise. So for Onic, look at that, even the coverage, everything is just so well synergized, and RRQ are unable to find a bit of that, you know, the carelessness, and just like that, Keyboy somehow, some way finds it when RRQ is already expecting the Kufra engage. That is why his Kufra is next level. He doesn't just catch you when you're not expecting it. Even if you expect it, he'll just find a way. And part of how he does it is by using that Conceal Eternal. Энэ тав дээр Эког мартаж чадахгүй шүү. Манай Эко гэнэ. Just so that your Эко ёо. just that The bluff. Эко. The bluff, right? The bluff. The concealed bluff.
Гэтэ Экогийн тоглолтод нэг яг үзнэ. Одоо MPL-ийн Филиппиний MPL-с нэг тоглолтыг үзчихэж л болно шүү дээ. 11 to 2. Тэгэл ер нь энэ хоёр There's багийн just no төвшин rules given ялгаа хэр вэ RRQ гэдгийг. at all, man. If you look at Onic though, that's a lot of damage coming in from the hands of Батбат Julian. Suzuki Went нэг for дарыг blowing гинөө. as well, understanding that there's two members on the side of RRQ that stacks HP. Suzuki There's a нэг shield SP юм from уу? Hardguard as well, so the glowing one will do wonders in that situation. And for CW, I think he is still like the richest man. For no, you know, everyone knows at this point it's always gonna be CW, but his build was very, very aggressive, and it shows again that there was no real threat from the side of RRQ. Your main damage dealer who needs to dash forward against a Franco, right? За одоо энэ тоглолт дээр Альберт нэг гараад ирээсээ яг харчмаар ах. Тэрийг л амар хүсэж байна зүгээр. That is just crazy, right? I mean, oh my god. Эсвэл хуучин багийнхаа эсрэг бол тоглохгүй гэж байгаа юм болоо. Тоглолч өөрөө бас хүсэлгүй гэж болно шүү дээ. Хуучин багийнхаа эсрэг тоглохгүй гэдэг. Paired with another burst, source of burst damage, I think it certainly does at this point. You can see that Banana was trying his best to be a nuisance, but he was completely smacked out of the line of dawn every single time. So you know what this tells us? What? It tells us that Onic is very quick. M4-ийн Roger Альберт нэрээ M4 биш үү бро? They see what the pattern is and they look for their own way to solve it. And this is what they did. And I think for me personally, it was a complete outdraft for RRQ. Onic was able to get 3 winning lanes. I did not see a way for RRQ at all to find that loophole to regain control of what Onic gave to them. Савдаа ерөм I actually thought that Fersic might go Багаар for some өрөөстэй kind of тий. a Одоо stronger нэг тоглолт. pick, right? Because they need some kind of pressure to work with the Angela, to work with the Franco as well. But going for a Bane, you know, that's a lack of damage. It's a lack Альберт of catch Альбаг potential, орсон юм a lack бэ? of Onic chase. руу орсон шүү And I дээ. think the idea is to scatter the whole formation of Onic during a fight with the deadly catch. But I don't think it's a good enough solution. We saw it attempted in the previous match, using the Bane against a against a dive comp. I don't think it's just that effective of a solution. And the rich guy and the carry is still gonna be CW, man, on that Harith, despite everyone else just stepping up, doing a lot of damage. CW somehow still gets it done. Sorry, back to your earlier point, right? Theoretically, it should work, right? You're going against a lot of dive. Альберт ягаад баг орчихваа? Disengage. Альберт уу? Disengage, displacement. Ой яхт. How did they... Well, there you go. The conceal keyboy thing. And let's not forget that the Мен gold ярьчихгүй. cap was at that point Яшаа миний өвш. also massive, right? So Ер нь RRQ-гээс гар гэд би хэлц. Тэгсэн чи за миний өвшний худал хэлнэ ч гэж байх уу гэл тэгжлээ тэгэл маргааш нь өглөө гарцсан бэлээ. Yeah, their damage output is at its Peak. peak Not or to at its mention- maximum, its prime. And they can build more damage items because they have the Cult Altar. They don't have to worry too much about defense because RRQ's composition is about pickoffs, right? So you deny the pickoffs and then the damage just falls off. I think the Bane, if you're trying to invest in that late game, right? That's cool, but then what about the early game? You said it yourself, Eterna. Multiple losing lanes against Onic. That is not what you Suzuki wanna have. бад Suzuki дахи Oh гинэ. my goodness. What is this? Дахи гэж юу лээ? 2 спин уу? Eterna? For the kingdom. For the kingdom, for Arashi. Kingdom. Like, okay, so we have 3 versions. Okay, 2 versions of RQ. За Suzuki 2 right? We спин. have an Ихнийх нь. RQ with Chipui, Okay. Okay. right? And Zin. And then now we have a new version. And people are saying that this new version with Naomi and Дэлхийн ямар тэмцээнд оролцсон бэ? ISF-т. their strongest version. So if, let's say, How about Lemon? RQ lose, did not take him Oh, into consideration. you forgot about Forgot the alien. I want to see himself. Alberto. Sorry to cut you off. I want to see Albert. Will he play for the second game against his former team? That would be poetic. That would be quite poetic. I would love that. I would love that. The Монголд ийм баг acquisition үрдүүлэхээс of Albert, the baby alien, on into RRQ. But ladies and gentlemen, we would like to remind you that OVO as well as Яг ингэж одоо ийм Onic шиг ч юм уу ер нь иймэрхүү төвшин тоглоно гэвэл амар урт хугацаанд болох хөө. Don't worry, it's super easy with OVO, whether it's for streaming or gaming or
looking for Arashi online. You guys can rely on Ovo. Yummy. And Тэгээ арай албай амар сайн байх хэрэгтэй. Ер нь бүх талаараа амар дэмжлэг сайн байж ш л одоо энэ зэрэгт нь л очиж магадгүй. Гэтэ мэдэхгүй. it's super awesome, right? So don't miss out because buying data. Зөвхөн ганц 5 тоглогчоос хамаарат тухайн баг бас сайн явна гэсэн үг ойлголттой биш дээ бас. Санхүү талаасаа спонсорууд, арын албаных нь хүмүүс байна. Check it out, and even OVO has Дасгалжуулагч another байна. player. Коуч нь Yeah. You sure? коуч ямар туршлагатай, ямар мэдлэгтэй хүн байх уу? play. Wait, what? Yeah. What's Key that? play. Илүү тактикийн тоглолт илүү сайн мэддэг тийм хүмүүс Want to add more skins to байх show off when хэрэгтэй playing гэл. with friends. OVO x Google Play got whatever you need. So do not forget to buy MLBB Diamonds using a OVO or OVO. Why? 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 Because Why? it's so easy and convenient. You just need to make connect your Oh. OVO account to Google Play, make in-game transactions in MLBB, select OVO as your payment option, and then make the payment. За It's хоёрт as тоглолт. easy as that to buy diamonds using OVO. Oh, and it has a 90% Удахгүй хаа. cashback, Arashi. Yeah. That's why it's worth it. Хэдэн хүмүүс үүд юм. 90% Одоо эдгээр чинь гэхэд л айгүй Argue with that. жоохон штэ. So data Одоо надаас and жоохон. quota and skins and just everything. одоо энэ Onic-ийн Kairi чинь миний санаж байгаагаар буруу санаж байна гэж 17-той байлоо. Nothing. Буруу санаагүй бол 17-той санагдаад байна. Тэгээ ер нь бол яг тэр хавцааны And Arashi. насны тоглогч нар заяа. Тэгсэн ирнэ амар мундаг, ийм амар мундаг. In today's era of Eterna. Okay, with that, Дандаа ladies надаас and дүүнэ. gentlemen, we are going on a За short надад ойролцоо гэх юм бол одоо чи баг хэн блэ? Bye-bye. Мобозин чи баг надтай ч хэцүү байж магадгүй шүү. Dan juga dari Filipina, Gideon dan juga Leo. I will ask to cheer more. Okay, Gideon, how do you see the first game of this Royal Derby? I mean, there's a reason why it's called Royal. I think that was one of the best games we've seen so far, and it's only going to get better. This is only the very first game. Congrats to Onic, but I think, you know, RRQ, little bit of tweaking to the draft, it should be fine. Oh, baru game pertama dan katanya kalau misalnya ini draftnya dibener dikit aja, ini bisa bakal bersaing juga tentunya untuk next. Мобозин хөгшин. Хөгшин биш ээ. Мобозин хөгшин биш. Ер нь миний үйл байх хэвээр. To see that even if it's Drian playing for Onic, the only Kage left, I think За харъя л да Мобозин заяа. will be more interesting. But yeah, no, that was very fast. Хидтэй гэж байна. If anything, Тий харъя л да. Яг миний нэг оны юм биш үү? Яг хэцүү шүү дээ. but he's better now than in MSC. Нэг оных. Ah, 2001 оны. oke. Dan ini juga kalau Nata kita Cito. tahu, ini menarik banget walaupun yang bermain di sini Drian juga mereka begitu baik bermain dan Keyboy bahkan dia lebih baik dibanding MSC. Talking about MSC, how about the performance of Onic compared to MSC? I'm just going to say, if Keyboy wants to come over to Malaysia, get it imported real quick, I would be very happy to have him. He is playing out of his mind. Dikasih nggak sih Keyboy ke Malaysia? No, no, no. Jangan. Venus no, don't. хөгшин байж Ini магадгүй. langsung banget katanya kalau Venus Keyboy уу? sampai ke Malaysia because he's getting better and better. За харъя. Good. Venus ч бас нэг хөгшин биш The баха. key player? He is one of the key players. I'm going to agree that there are some other elements to it. For example, Boots as well. He's playing a really good role. I think right now this is a match. Venus бол хөгшин юм байна. And I think this is the perfect time for them to start it down. 94 оных юм байна. Ini meta yang benar-benar khusus banget untuk Onic dan cocok banget. Тийм Dan байна. katanya ini bisa jadi dinastinya Onic. I agree with that Onic will dominate again. What Rose said earlier kind of scares me because it is looking like Тэгэж одоо Venus чинь 28-тай бол I believe. But найз залуунуудыг хидтэй байна гэсэн үг үү? if not to Malaysia, how about the Philippines? Kiboy. Keyboy jadi rebutan. Boys ya. ч Tadi 2000 onych Philippines биш. udah diajak ke Philippines. Jadi mereka melihat bahwa potensi player Indonesia untuk diimport ke бас negara сонирхолтой lain juga лээ. sangat besar dan bahkan untuk mendominasi juga sangat besar. 6 насаар Untuk Onic, but how about зөрүүтэй идэм шүү gameplay? Maybe Onic or Indonesian teams compared to international teams, the other countries, the other regions. All right, well, there's a reason why Onic is MSC champion, right? The best of the best from Southeast Asia and the rest of the world came out, and Onic was still the winner. It was this guy right here, Kiboy, the Grand Boy. Finals MVP, right? So Yup. he showed the world that
his playstyle, Indo playstyle. За ийм болохоор л ер нь бол огтын сэтгэлдээ болоод ил та Кайри хараа тэр цаана. Sorry, Leo. No, Sorry, Leo. This time is Indonesian time. Grand finale finally MVP гээд яасан ч тэгэл камераас нугдаалаа. In Malaysia compare Indonesia. I feel like this is a loaded question. I mean, it feels kind of unfair. You put up against some of the best teams here in Indonesia, and then you're telling me compare it to Malaysia. It's hard to compare. These two teams are great. They're really great. Mechanically perfect. A lot of great decision making, coming down to the slightest moments in the game to make the difference. I think Malaysia has a little bit of catching up to do, of course. So, once again, if anybody from either one of these teams wants a free win, a free pass to M5, consider a Malaysian offer. Redeem code байхгүй. Dimana dia ngeliat bahwa di Indonesia itu banyak banget dari gameplaynya, dari segala macamnya, dan Malaysia butuh juga untuk catch up nih. Dan for you, Leo, we see that Indonesian team here. How do you see Indonesian team compared to Philippines? We know that our competitiveness is super high here. Yeah, now that it's Indonesia on top right За now. хоёрд тоглолт нь эхлэх гэж болсон. Ямар амар удаж байна. MSC. I think that's a reality check for Philippines. Okay. It woke up Philippines after the year. 20k Suzuki гоё юм авч идэрэ бро гинэ. Оо. Damn it, bro. Thank you. Specifically are doing best. And then За баярлаа. I want to see everybody come over to the Philippines and we'll see what happens. So that's a few months from now. Oke, itu berarti kayaknya kayak tamparan juga untuk Philippines, kayak harus belajar pula dari Indonesian team. Indonesia juga begitu naik terus Philippines juga bisa naik. But what is the difference between the gameplay or the teams or something that you can mention us here? Okay, I think Indonesian teams are more aggressive. Indonesian teams, after watching tonight's matches for day 3, week 1, Indonesian teams, when they see a fight, they just take it. And I like that. In the Philippines, we're so careful. In the Philippines, fights don't happen as often as they do here. So maybe we can pick that up. Maybe we can be also more aggressive. So yeah, aggression, Indo-aggression, I love it. Oke, jadi aggressive play, permainan yang brutal kayaknya. За та хоёр яриха болио та гурав. Untuk dimainkan dan bahkan Арай тэнтлээ. Ярьж болно юм ч та. Арай л дэндүү удаа юм аа. Уйнаар тэр баруун талтаараа миний үсний өнгөтэй адилхан залуу сууж байна. Майдаж адилхан үстэй уу явууч нөө. Үстэй ч биш ээ, үсний өнгөтэй. Aggressive in Indonesia, Malaysia. Arsenal. Just as aggressive, but we're not as clean. We're obviously not as clean. We try our best. We like an entertaining game. That's the most important. Very entertaining game. Doesn't matter if you win or lose, as long as that everybody here gets a good show. Memang harus jadi menarik dan gimana? Kalau ngelihat, sorry, how about Gimana? the vibes and maybe the atmosphere here in Indonesia compared to Malaysia and later for Philippines? There's no comparison. Philippines. There's no comparison. The energy. За болно. I was ready to scare Я the ядаргад kingdom гурав. with my whole bit, but they really know how to touch people's hearts. They know how to bring people together. The chants from Onic, their creative chants as well, those are really good from both sides. Yel dari kalian itu sampai menyentuh hati dari Gideon dan semangat kalian begitu luar biasa. And you want it in Malaysia? I'm hoping, I pray that we be just as good. Malaysia, please. How about in Philippines? За одоо болоо хэлээ. Ой, бүдүүнээ ярихгүй шүү. When the world saw what Jakarta hosted an Indo-hosted event can do, we brought drums to the Philippines. Drums? Yeah, see? Oh, there you go. So it's keyboard. A lot of teams in the Philippines and fans in the Philippines picked up on that. So I think we're catching up. I think we're following through. But now, season 12, it's a whole nother level. So yes, we want to see more. Just like Gideon, I hope this energy, this love, this vibe makes it back to MPL Philippines. Semuanya pengen semangat yang kalian punya dan bahkan sampai negara lain juga ikut untuk meramaikan bagaimana MPL. Tapi yang nggak mau kalah ramai pastinya kita di sini untuk pergi ke game yang kedua atau mungkin ke game yang ketiga. Akan seperti apa Royal Derby? Boleh kita kasih semangat untuk Royal Derby! Йоо, за баяртай. Йоо, ашгүйд. No Leo, no Gideon. Йоо, нэг 3 юмнаас салгаад дахиад 3 юм гараад ирэхээ өдөөс. Let's swap with Yowie and Sanford. Wait, what? Who said that? Wait, what? Don't Sorry. be naughty. Why are you trying to negotiate? Sorry, what?
Who said that? They're trying to set up deals. Eterna. Eterna. Sorry. We want the whole Echo roster. For one man, for Arashi. We'll Yes. take it. We'll take it. Deal. Huh? Let's shake Excuse on me? it. There you go. How did that work? I don't speak Tagalog, bro. Speak English. Oh, wait, there's an English Nerd. desk. I forgot. Oh, I'm falling. Sorry, we're having a little bit of fun here. What the fuck? They're also having a lot of fun. And these are the little... Ингэж ярьсан нэг үзэгчдэд харуултаа энэ хөрх охин мөх юу вэ? Onic with Coach Yeb stepping in, right? Ямар охтодтэй харилтаа ч You saw the vibe of Onic pre-Coach Yeb. They were cold, they were kind of emotionless in a way. I would say it doesn't look like they have too much fun. They look pressured going onto the stage, but with Coach Yeb stepping in, they have a lot of fun. He They just have really character. lightens the mood. They have character. They have character. They have personality. It's definitely a mood. Монголда ер нь MPL талах нь орой ирж л дээ. Whoa, 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 whoa. Kyrie super fast. Болно hand. да. Super fast, not just fast. He reaches 728 actions per minute in game 1. Манай PUBG бас үзэж тарж байна ST Wow, гинэ. that's a huge number. That's Bro, that's RTS level. that's massive. That's like below average. I mean, that's above average. Excuse me. Sorry. Hang on. Хилийн сураа бро тэгээ орчуулаад сууж бай. What are you talking about? Хил сурд юм уу? Buddy, do you know how slow my hands are, dude? Хил сурвал юу ярьж байгааг нь Thank you, тайлбарлал production тэ. team, for that fun fact. Okay. It's crazy, right? Because throughout that entire game, I don't think anyone really mentioned Kyrie. Let's talk about him. What was his impact in that game before? Starting with you. You know what? Uh-huh. Kyrie just displayed another, straightforward textbook Oh, God. juggler. Oh my Not god. this Ronnie, again. please. Get Right? out of here. Get out of Right? here. Live chat, please help. Am I wrong for saying that? Spam Yeah. Goni is wrong in the chat, please. Please. I mean, Please. Someone stop this man. Well, in that game though, Kyrie, realistically, he was the whole reason why Banana couldn't do anything. Because he has all that burst Хэлбэл damage сурчхад энэ on that Pakito. төргөн хугацаанд I think сурч he was болох going үс full тийм of сайн pressure заадаг as газар well. юу байна гэж байх уу? I think now the Faram's purposes is not just to try and like cancel out combos, save your teammates. It also allows your teammates to be a lot more reckless with their itemization. And I think there's something that a lot of teams who do pick the Faramis, especially as a first pick, very early. За ямар ч гэсэн драфт пик эхэллээ ёо. It really depends though, Arashi, right? But За Onic-ийн Cloud болон EV бандсан. potentially, once again, RRQ the last Fanny game of бандаа. the За хоёр series. дахь бандаар Link That's бандж your point, байна. right? I think Faramis is a viable option, but that depends on how the bans go, right? Because last time around, the Eve was taken out, Valentina was taken out. So one of the only viable options was either the Farsa or the Faramis. And according to that game style, the Faramis Нутагт нь was the очиж better choice. хурдан сурна really хаа гэнэ. is a peculiar first pick, but then again, Onic, they Нэр made тэр бол it. бас сайн үнэн юм шүү дээ, те. Fun fact as well here, Arashi, Eterna. Хэдэн сар яг I think this is the only match that тэр улсад нь first time амьдарчвал ever that ер we нь see нэг three nationalities in a match, no? ойлголцоод нэг ярьж мэрчдэг болчтой биш юм шүү лээ ч те. You are right. Right, because RRQ, when they were playing against Aura, there weren't any Filipino imports. But that's not the case, so we have a bit more of a diversity showing In a in this match. match. За Parsa бандсан. Well, Farsa has been taken away as well. Эхний тоглолт юм уу? Back Үгүй хоёр in the дахь. game, you have to really wonder, what is RRQ's plan on dealing with this? Were they trying to just target Drian because they think he was not used to the meta? He's going to be a bit rusty? That backfired big time. So now for RRQ, something else. A new strategy must be drawn up. And there was a lot of time during that, that pretty fun Q&A with Gideon. Бароо and Leo фанагаас хөөрхөн охинтой суугаарай гэнэ. cook something up. Let's see here, Valentina was the last hero to be banned by the side of RRQ. Фанагаас хөөрхөн охин байна гэж байх уу? Will they do it again? I think they'll leave it open, honestly. They Paquito should ban? leave it open. There you go, Joy, right? Because if they ban out the Valentina, if Onic picks Эхнийх the дээр нь хэд Faramis, нэлсэн. they don't Бароо have энд to- хоцсон but хожигдж if both байгаа энэ хоёр нь энэ доор нь харагдаж шít. Манайх энэ маусыг харж байна уу? who do they Энэ prioritize? одоо энэ баруунд байна. Одоо юу зүүн төлөө хараарай. When have we seen that Дахиад sort of баруун руу хараарай. За одоо дагуулад яг хараарай. counter by Энэ доор байгааз Oh. There you go. боогоор өгсөн энэ одоо нэг улаантай байгааз энэ улаан ч нэг хожигдсан байна гэсэн үг баггүй юу? Adds more
Надаас асууж яхаар энийг шууд ингээ харж байгаа байхгүй юу? And you can see how how Нэг тэг байна diverse гэсэн hero үг. can bring. We saw it already as well displayed in MPL ID Season 12. RRQ now, 2 heroes. I think they should pick up the Paquito here. Don't let it fall to the hands of Onic and perhaps the Paquito. I really am leaning towards an Arlet pick. Arlet could be. Paquito, Arlet, but no, Paquito, Kadita is the answer. Ooh. За Onic-с Valentine pick гэж ирсэн бол RRQ-гийн зүгээс Cadid бол Paquito орж ирж байна. In the previous matches. So already two very strong heroes here with good pick-off potential. But for Onic, there's still so many more picks they can use to try and adjust, to try and stifle this aggression. За Onic-ийн дараагийн 2 pick. What wins against the Paquito in trading? Esmeralda? But then that can be countered by Dairoth again. Uranus is the safest bet, yeah. But how crazy would it be if RRQ just pick up the Dairoth? That's why. Fight fire with fire. За Uranus оруулж ирсэн. So far the pattern is like when Onic uses a strat it will work. When their Melissa uses it against them, it won't. Ая. So that's a bit of an ominous situation, but Тэгснэ одоо Dairoth-ыг бараг оруулаад ирэх юм шүү. RRQ right here has good self-peel, self-protection with the getaway, with the go away. So we'll see if CW can withstand both potentially Banana and Clay. That's an expensive pick, I think, for the side of Onic, right? They're going to be able to stave that pressure coming in from the Paquito, which we saw was a За явж huge ирсэн бикэн дээр бол bother нэлээд ярилцжил байна да 15 секунд үлдсэн. into this. How are they going to round it out? Do you think they're going to Бараг Dairoth оруулж ирэх байхаа да. I don't think so. I don't think Dairoth is the way to go. Perhaps they can secure a marksman here. Leslie, carry? Beatrix. За гол линер оруулж ирж байгаа юм би. Beatrix-ээ овчлаа. If they really feel that this Uranus is XP going to be lane дээр шууд оруулах юм болов уу гэж бодож байсан. Гүн байна. with it last time was using that Boxia, but I'm not sure if that is something they want to try. За хоёр багийн сүүлийн 2 бан. It gives them the mobility. It gives them that roaming squad, the Kadira, Boxia, and Paquito combo, right? But it's risky. It is definitely risky, right? I mean, second phase here. RRQ with their composition, they perhaps want to eliminate heroes that can definitely enter the back line again. So I'm looking at a Энэгээр зүгээр баг шоу муу болоод байгаа байс. Дууч муулаа зүгээр. Angles towards backside, so they will try to eliminate that. And perhaps, Hayabusa ban might come through here for side of RRQ. Yeah, I think that's really wise. Манай Монгол үзэгчнэр хязгаарч ингэхгүй байхаа тий. Respecting Naomi, taking away the Franco, realizing that the Kadita can be played by Clay, it still can be flexed. So Hayabusa banned out. Ер нь инк болов. They do still have a lot of Үгүй бах тий. options though, right? Martis is an option. Well, Hayabusa isn't banned out just yet, though. It's still a possibility. So what would they ban out here? Тэний бөмбөр нүдэл бүр зүгээр алж өгч байгаа юм. Who can dive into the back line? Kufra? Do they want to respect Kufra here? I mean, it was one of the big signature picks that actually made Game 1 so difficult for them. And they have Kakira, they have a Paquito as well. A Kufra could be a problem, but that might be a bit too expensive of a ban. They go for the Cho instead, hinting that they are going to go for a... За, Lancelot Cho бандсан. Again, respecting Keyboy. Kufra бандахгүйсэн болов уу? Өөрөөсөө авах гээд юм болов уу? You just pick your poison at this point, right? So they have opted to go and leave out the Kufra. Ингэхгүй л дээ манайхан эцэмхий арт хүмүүн бэлгөө гэн. Гэтэ ингүүл гоё те. Ингүүл гоё өстэй. Бүгд нэг дуугүй бараг нэг алга ташиж нэг ойрлох хүртэл нэг жоохон бараг ойрлтгүй болсон л та ер нь бол. Би бас нэг хэд хэдэн ингэж яг иймэрхүү тэмцээн дээр очиж хамтарч ажиллаад ингээд кастер хийжээсээ очиж тэгэхэд бол нэг бас ингэж нэг ойрч морилох хүртэл амар хэцүү байж таа. Хүчээр ойрлуулад байдаг шүү дээ би бүр. I sense a Yisun Shin pick here. It is good going up against Kadira. Би л нэг дуусна нэг ойрлуулахгүй бол ерөөсөө үзэгчд ерөөсөө ойрлтгүй. Let's see here, will it be picked up by first pick though? They can definitely deny it away. But if they pick up the Yisun Shin, RRQ can just flex the Paquito into the jungle.
True. Maybe it can be a nuisance for the side of Onic in that early game, but late game, my money's towards the side of Yushin Pick Chen. Rome first. Pick Rome first. Okay. Oh man. Wow. they picked За Бакша. Well, Baxia it is Baxia. to try and deal with this healing. Instead of Onic, За like you бараг said, тэгснэ off Кофрага the дахиж airfield, оруулаад the ирж Yushin can come магадгүй through, юм байна the да. flash can come through. The fact that we have no idea Хүй, what is яагаад going байна? through Coach Yeb's head. So telltale line that Coach Zaya is also За quite талд нь struggling. гал тавина шүү дээ. I don't see Roger as a good pick here. I think Yisun Chen here just makes more sense. We do have a comment here though by Watts. Prediction for the Royal Derby for me 2-0 for Onic. Nice to see some support. 2-0 Nice to for see some Onic. support from Watt. It's okay, Arashi. You He's have being Gideon. realistic. You have Gideon earlier on, right? Yeah, How Gideon's my bro. Does Onic round За this пик нь off? цагаан тулсан. Not quite sure Oh, against. Granger. Oh my god. It's kind of the same. Minotaur. Oh. Minotaur. За Okay, that's why they banned the Natalia. I think once I sent some marksman here. нэг ч удаа пиклээгүй байсан хоёр баатар ороод ирлээ. But it seems like the Granger, it is very vulnerable though. I don't know. Two marksmen in Onyx hands though. Гэтэ яг нэг хөл бөмбөг үзэж байгаа юм санагдаад байдаг шүү дээ. Ингээд үзэгчнэр ингээд яг ийм байгаа байдал нь. Тийм бод. Одоо ингээд та нарыг нэг нүдэн айнаа чихээ ингээд сонсох юм бол яг нэг хөл бөмбөг юм ингээд. Хөл бөмбөгийн тоглолт Монголд чиж юм шиг. But it's also very light. So something big, some AoE crowd control would be massive to try and deal with this team. Because otherwise, Minotaur is going to be stomping around. It's the Kufra, the hands of Naomi. We'll see if it fares as well as Keyboys. Yeah, we'll definitely see here. The shoe is on the other foot in the drafting phase. How exciting! Finally, we see a Granger in the jungle when previously the first person to use it after the patch, it was actually first pick at SPS. I'm actually wondering if this is going to work out or not. It might. It adds more range, right? With a lot of engage. But again, it's risky. That's why I'm leaning more towards the Yishin Shin pick. But then again, Onic, prove me wrong, Onic. Prove me wrong. Well, against a Baxia though, Granger in a way could be. За тоглолт эхлэхэд бэлэн болжээ. Can't clear buffs that easily, but as Mirko was telling us, Eterna, yesterday, there's a not yesterday, but like a few days За ингээ хоёр багийн стартыг тайна. Hoshi-гийн зүгээс Uranus, Melissa болон Granger, Minotaur, Valentine нэг спикер орж ирсэн бол RRQ-гийн зүгээс Kofra, Kadita, Paquito, Bedrix. Сэмпикүүдээр их орж ирцгээжээ. За ингээд Royal Derby-гийн хоёр дахь тоглолт эхэлж байна. Well, all begins here in the jungle. Let's take a look at the clear speed difference. Kyrie already doing so much, but look at Banana. Wait a minute. За энэ чинь Paquito унаад өгсөө. Ихний first blood ороод ирлээ. За энэ overlane яач вэ? За одоо л гарч ирж байна. За Keyboy-ыг энэ дээрс барьж аваад унгаачих хэрэгтэй байгаад байгаа RRQ-гийн зүгээс явж исэн дэмэжлээд үзээд байна да. Үзэж таарад байдаг. Яа. Хоёрдугаар скил нь уншлаа. This is going to be a Melissa with an Inspire as well. So that's a lot of damage. За Killers нэг төгөөсөн. Тоглогч нарын авсан эмблем бид бүхэнд доор харагдаж байна. За энэ дээрс RRQ Melissa хойд одооч дээр дэмэжийг үзүүлээд байгаа. Sky дээр нэлээд ууж битээ Granger ultimate дарсан. Яа! За энд фликерсэн харин сүүлийнх нь бодолт нэр Kofra дээр онлоо. Kofra airborne хийгээд өгсөн ажилтай Clay киллж авсан. Killer за нэг. Very fast re-engage. За энэ тоглолт чи харин айл ал багийн Kofra нэр баг шийдэх юм шүү дээ. Номигийн Kofra бас гоё орж иж. За энэ удаа talent prediction-ээс харин 6 өнөөс 3-3 саналтайгаар өгсөн байна. Hey, Eterna, welcome to the club. Trying to use my curse. Hey, I'm kidding. Эхний төртөл map-ний доод хэсэг төрсэн байгаад байгаа. So we'll see how this pans out as once again both of these teams are going to be За хоёр багийн core-удаас
Ямар ч гэсэн Baxi бол төрөл зодож байгаа. За RRQ-ийн өөрсдийнх нь сайдн дээр гаргаад ирсэн. Талдаа гаргаад ирсэн байгаад байгаа. За амжилттай ирэх үү төрлийг авсаа. Цаашдаа үргэлжлүүлээд явж ирсэн дайныг хийхээр шийдвүгсэн. За эргээд нэг буцчихж байгаа юм байна. Банана Бекюдо. За бүүц дээр ямжсан дэмэж өгөөд. За эндээс харин Наоми ричарж хийгээд байгаа. Минотавр ороод ирсэн болсоо. Яг л цагаа олж орж ирлээ. За өвсөнд байгаа гэдгийг бол ямар ч хийсэн мэдж байгаа Кибой. За Клей гэх юм бол блүү бафн дээр нэрсэн Baxi-ятайгаа хамтаар орж ирсэн. За цаанаас Кофро бол харагдахгүй байж байгаад өвснөөс барыг үсэрч орж ирэх болов уу гэж бодож байна. За инхүү purple buff-ыг авсан. Хулгай ингэж яваад өгсөн. Цаашдаа үргэлжлүүлээ фарм дээр үргэлжлүүлээ тоглох гээд байгаа юм байна ямар ч гэсэн. Жижиг фарм дээр нэрсэн. Наашаа нэг татаж ойртуулж байгаа Номигаар Кофра өсөрч орж ирэхдээ нэг иймэрхүү юм хүлээгээд исэн болов гэж бодож байна. Оникийнхан тэгээд энийг нь ерөнхийн нэг гадарч байгаа л да. Next team амар ойртсонгүй. Зайдсаар Бекюдо Клейнер хамтар ороод ирсэн байгаа даа. Кайриг амжилттай унгасан. Багийн 2 килл. Топлейдер 2-2 байгаа даа. Мэдээс 2-оо задаасан дэмэжийг бас өгчөд л байгаа. Such a dangerous pick that Bakito. The flicker also allows him to finally secure that kill. За 2-1 байгаа даа. Энэ дээр Кофра амьдрах боломж байна уу? Airborne хийлгүүлсэн. Дахиад энэ дээрс өөрийг дээр явуулсангүй. Валентин өөр килл болгож авч байна. Багийн 2 киллийг 2 киллийг нь хоёулыг нь авсан байгаа даа. За эндээс bottom lane дээр явж 2 багаас дэмэж үзүүлдэг байгаа. Яг энэ сайднаас тоттай үүсэх юм бол 3-2 байгаа даа. За дэмэж бол нэг төдөлн амар өндөр бол өгч чадахгүй байгаа даа Onic. За энэ дээр клэч нэг хутганы газар л орчлоо доо. Өөрийнх нь мэдэл байхгүй байгаа даа. Ямар гоё ороод ирв гэсэн. Яа, airborne хийж чадаагүй. Гэхдээ үлтгийг даруулсан. Яа. За амжилттай энэхүү. Валентиныг ургаж авсан. За ингээд төрөл дээр шүү тоглох боломжтой болж байгаа. RRQ хүний давтай. Кайригийн хувьд харин энэ дэрс юу их нөө Мелиса чарал өөж бид маш бага цустай яваад байгаа юм шүү дээ. За өөрөө бас ухарсан Минотаврынхаа ард нуугдж явж байгаа хажууд нь. RRQ Hoshi 2 төрөл хоёулыг нь авлаа одоогийн байдлаар тоглолтын 5 дахь минут. За Юранос. Валентина. As long as Fersik is not around, he can just keep regenning. That's the thing though, right? I mean, right now it looks like RRQ, they're kind of tunnel visioning. За хоёр багийн network-ийн зөрүү бол 1500 голны зөрүүтэй байгаа юм байна. RRQ арай илүүтэй. За Клей ямар зөрөгтэй орж ирээ яа эвгүй шүү дээ бас. Хамаагүй нэг иймэрхүү юм ивэл. Үлтийнхэн дуусахтай зэрэгцүүлээ таймингийг харуулаа бас өөрийг нь станцчих боломжтой. Эвгүй юм л бас хамаагүй орморгүй байгаад байгаа юм да. Бакюдо явж бэлгэдэд гараа явсан өөрийгөө хийлцэн. За энэ тарин Fersik түрэн тоглогчдод ганцаархнаа орцсон байгаад байна. За энэ дэд шууд airborne хийлгүүлсэн. Өөрөө станцсан. За байдгүй. Тусламж орж ирэхгүй нэ. За Бекюдо банана дэрэ нэг унаг авах гэж үзэж байгаа энэ дээрээс нэлээд өндөр дэмжиг үзүүлсэн. Гэхдээ хажууд нь Кайри хамттай байлаа. За нөгөө талчаараа мэдлэн дээрс Клей бас амар тоглолтыг хийж байгаа. Дабл киллийг оруулаад ирсэн. Кайри дээр 3 тодож хараахан барьж авч чадахгүй байна. Мелиса нөхөд ороод ирсэн багийн анд нь. Good disengage, but again RRQ winning the trades. Киллер за 5-4 болж байна. За Outdance prediction-ээр 59-41-ийн хувьтай. RRQ илүү үж энэ. Гурав дахь төрөлд төрөхөд 5 секунд. Матны дээд хэсэг төрнө. За энэ удаа Onic зүгээс бол харин энэ төрлийг бол бас авах хэрэгтэй байгаад да багт нь бол хэрэгтэй. Кибо нэлээд өндөр ер нь бол дэмэжийг аваад байгаа airborne хийлгээд стандуулсан Клей тэр ямар ч өөрийнхөө килл удаж чадсан. Хүний давуу гаргацсан. Номи Андерсон Патрикс ультимейт нь бүр ямар амар ороод ирвэ.
Double kill. За энэ дээрсэн Валентина. Кэдэдэг ультимейтийг авсан байсан тулд амьдралаа да ямж байсан. Skyler цаанаас хараад байгаа снайпер онсон бас. Йоо, Skyler-ийн сая бүрүүлт. Ямар цагаа олж орж ирсэн. Бүр ямар амар таймingтэй орж ирэвдээ. За ингээ 3 төрөл авсан Onic-ийн талаас 4 таврыг салгаж авсан байна. RRQ. Харин Onic-ийнхэн бол харин нэг ч төрөл аваагүй, нэг ч тавар аваагүй байна одоогийн байдлаар. Тоглолтын 8 дахь минутанд дээр явж байгаа үед. За ийм л учраас энэ хоёр багийн тоглолтыг Royal Derby гэж нэрлэдэг шүү дээ. Derby-гийн тоглолт. За ерөнхийдөө бодомд энэ дэр тийч таараас бүр дайраад ор дэмэж аваад зугтах гэж үүдсэн энэ дэр сарын барьж аваад унгачиж байгаа юм байна. Багийн 9 килл нь одоо юу нэг килл ихэд 10 киллэнд хүрч байна да. RRQ тоглолтын эхнээсээ шууд тэр чигт нь ер нь бол амар дарамтлж тоглолоо. Одоо ч гэсэн дарамтлсаар байна. Фармууд дээр нож дарамтлал тоглоод яваад байгаа. Тэр нь ч гэсэн үр дүнгээ өр өгөөж өгөөд байгаа. Одоогийн илүү байгаа шалтгаан нь болоо гэж бодож байна да. Ямар ч гэсэн Minotaur-ы түрүүн жургаан гэдэг бол мэдээж том давуу таадаг бид авчирн багта. За цаашлаад энэ дээр сар Милица 2 дугаар скет хийцээ байгаа дайсан зөрүүлэлт тэр трейд киллэн дээр Ферсик ерөнхийдөө чиг унасан Милица гэдэг юм ээж энэ дээр сорж ирэх учиртай. За 3 зайны баатартай тэгээд бас хэцүүдэд байна. Minotaur-ыг бол маш хурдан хугацаанд барьж аваад унгаачаад байна. RRQ за энэ дараа банана ар сайдаас хажуунаас нь ороод ирсэн. Beatrix хийлэж авлаа, таавраач унгаалаа. За ингээд Beatrix-ийн хувьд их юм бол багийн 5 киллийг хийцээ явж байна. Нэг ч үхгээгүй 3 ассисттэй. За Clay-ийн хувьд ч гэсэн Cadet муу адил. Яг адилхан үзэлтэй явж байна. За ингээд Lord камер гарч ирсэн. Lord төрснийг илтгэж байгаа харуулж байгаа. This time Onic very minimal crowd control, right? Only banking. За Kyrie ямар ч гэсэн red buff-ол авсан. Retribution бол байгаа. Айл багийн jungle-руудад гэхдээ Onic энэ дээрс хөгжлийн зөрүүтэй байгаа үед орохгүй байна. Эхний лордыг бол ямар ч гэсэн хамгаалаад үзье гэж байгаа юм байна. За Onic-ийн тэгээ хамгаалсан тоглолт бас амар да. Тэгээд Echo чи хідэн лорд авсан бэлээ өмнөх. Зүү Ази аврагын тоглолтын дээр 6 ойлоо 7 ойлоо. Тэгэл лорд авсан байхад л хамгаасаар агаал хоцсон байдаг. So RRQ, they might be going for a bit of a dive here just to ensure that the game won't get drawn out. 7 лорд лөө. За 7 ойл. Тэр авцаа санагч нэрэн. За ихний лордоос нь харин хамгаалсан тоглолт RRQ лордогоо хэрхэн тоглохыг хантаа гарцгаа явж байгаа. Кэдэдээ ороод ирсэн. Шууд үлдээдээ заасан. Милица барьж аваад унгаасан. R-side-ийн хамгийн өндөр дэмэж үзүүлэх гол тоглогчтой нэгийг нь ямар ч гэсэн унгаалаа. За хүний илүүтэй 5-4 болсон байгаад байгаа. Одоо 3 линээс нь цэргүүд бас төрж орж ирнэ. Мэдлэнийхээ таврыг унгаач боломж хөдөл ерөнхий өндөр байна да. За Beatrix снайпер энэ удаа алдсан. High ground-ийн мэдлэнийхээ таврыг алдсан. Энэ тавр бол маш чухал гэдгийг бол мэдээж хийнгүй мэдж байгаа да барахан. Топ линейхээ таврыг авч байна. За ингээд энэ хоёр таврыг авсан байхад л тэгээд ер нь бол basic бол дуусгачих боломжтой болоод ирдэг. За RRQ бол хангалттай гэж үзээд цаашлаад ерөөхдөө фармуудыг энэ түүгээд авахар буцацгаалаа. Хангалттай. Эхний лордоос ингээ high ground-ийн 2 таврыг энэ base-ний таврыг нь салгаад унгаачих чинь гэдэг чинь тэгээд хангалттай үр дүн. If Clay is able to thread the needle like that the way that he did before, get that perfect petrify. Дараагийн лорд чараа 60 секунд яг л 1 минутын хугацаа байна. За голны зүрх бүр 10,000 голны зүрх гарсан байх шүү хоёр багийн. RRQ, they're playing really well here in the second game.
feel like what they're doing right now is also using banana as a second. За RRQ одоо энэ дээрс мэдээж ойлгомжтой. Гурлынхаа цэргүүдийн цэвэрлэн, фарм төрлөөд, фармуудын цэвэрлээд авчна. Хөгжлийн өөхгүй гэж үзнэ Onic-ийн хөгжлийг нь өөхгүй талаас нь бүх талаар нь л ер нь ажиллана. За тэгээд тэр хоорондоо бас лорд хүлээчихэж байгаа. Лорд төрөхтэй зэрэгцээд лорд руугаа буцаж очоод аавна л да. За хоёр дахь лордод мэдээж 12 дахь минут болсон. Мөргөж орж ирэх лорд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Onic-ийнхэн бол лордыг бол бейс рүүгээ оруулж ирэхээс рейнжэнд нь орж ирүүлэхгүй байхаас ямар ч байсан арга хэмжээ авах учиртай. Is that going to affect how this game is going to go? See here again. It's a reset. Minute 13. Lord is in hands now. RRQ, full control of the map. Boots though. За ингээ хоёр дахь лорд ямар ч байсан төрсөн. Onic юу их вэ? Кадита тэр араа өвслөө бас шууд орж ирж ил байгаа гэж. Лорд авах нь ойлгомжтой. Энэ хооронд арай Uranus-ийн үдх юм бол топлинесний цэрэг тасалж авах гэж үзэх юм байна да гэсэн RRQ энийг мэдж байгаа юм шиг байна. Дээшээ дөрүүлээ явчлаа. За мэд шууд ороод ирж мөрөгсөн станцсан энэ дээрс таавар дээр нэг цавхуулаа, хоёр цавхуулсан. За энэ дээрс Uranus бол амьдрах гэж чист худлаа баха. R side-ээс кофро ороод ирсэн airborne хийсэн. Яа. За ингэж ундгаж байгаа RRQ-гийнхэн бол ерөөсөө нэг л тоглолч нь ультимейтэд дарж байна. Үлдсэн дөрөв тоглолч л ерөөсөө ультимейт дарсангүй. Мэдээж лортогоо орж ирэх үе дээр үлдсэн тоглогч нартай бүх скиллээр шавхаж тоглоно гэж үзэж байгаа. For Onic this time around, it doesn't look like Onic have the proper engage tool with keyboard on the Minotaur. За ингээд лорд орж исэн Onic-ийн та бейс рүүгээ оруулж ирэхгүй л байх хэрэгтэй байгаа гэдэг лордыг. За бейс дээр ороод ирсэн лорд цэрэхтэй юу дээдэг ороод ирсэн байгаа. Баквидо кадетан дээр бол нэг киллийг зургаасан ийхүү бейсийн зодсноор дуусгаж байна. Royal Derby-гийн тоглолт best of 3-ын тоглолт хойшлын ярьцаа 1-1 бол тэнцэж байна. Ингэснээр сүүлийн хоёр багийн шийдвэрлэх 3 дахь тоглолт гарахаар болж байна. Has him on a GPS marker, locates him in the middle of a huge fight. At every turn, man, this is crazy. The burst damage from Beatrix, from the Baxia, from the Kadita. It's just such a good combination of both kinds of damage as well. That is just insane. За RRQ бол үнэхээр сайн тоглолоо энэ дээр ямар ч хэлсэн. Тоглолтын эхнээсээ л юу нь бол тоглолтын хэмнэлийг өөрсөндөө авах гэж үтсээр байгаа л тэгээд үр дүнгээ өглөө. With a new lineup, right? This team is newly formed with Naomi stepping in, with Versik stepping into the jungle. A lot of people have said that losing Albert Энэ Skyler үс чинь бас хүүх өнгөөр бодолцсон байгаа юм байна шүү дээ. You know, second best jungle of MPL ID, but they were able to get a game. За тэр цаана шарвстай Лемон харагдаж байна. To a third game. 10,000 gold lead was, I think, what, 12,000 gold lead was in place at one point. Look at his face. Then what happened? He was making a face. He was. Wow, The man. huddle. I think this is time, you know, for Albert to step in. For Albert to step in the mid lane. No, in the jungle. In the jungle, I see. I thought maybe, I think just this maybe. is the time, the perfect time for Albert. I mean, for like entertainment purposes, that would be amazing. What do you But mean like, entertainment gameplay purposes? wise? За 3 тоглолт жоох хүлээх баха. Жоох ч ер нь бас нэлийн хүлээл байж байгаа л тоглох бах та. Better than Albert. Yeah, No. Donnie is saying that Kyrie Why isn't as is good as Albert Albert. subbing Kyrie out equals to Albert is better than Kyrie? Why would Well, what's why would going they change him out? Because going up against former teammate, he has that fuel. That's why I said entertainment purposes. He has that fuel. Well, Kyrie has fuel to maintain this За dominance комментэд as уншиж well, сууж. no? Okay, it's getting a little hot. We should call him On the like caster yo, desk, I think- Kyrie Kyrie пикэн дээр жоохон алдаа гарчлаа. Харин Granger ер нь тэгээд against RRQ, buddy. бодлоо л болчлаа л доо тий. Donnie doesn't think you got fuel, man. You're running on empty. God, he's kind of crying there, but this is the game highlight. Clay's a trigger discipline and pickoffs Yep. as a damage dealer leads Royal Derby to game numero 3. Айлберт ясаа Айлбертыг оруулъя гэнэ. Айлбертыг хэрэг харчмаар л энэ хийнгүү. Thank you for the information.
Айлберт сэлгэн суугаална. Clay was a huge impact towards that team, right? There were so many moments that Тэгтээ хувьд бол чи өөрөө бас те in these team fights, but Clay was хуучин багийнхаа эсрэг тоглохгүй гэсэн байж бас болно шүү дээ. Мэдхгүй шүү дээ. Got to pop off. He never got to play at all. RRQ-гийн эсрэг ямчилсан тоглохгүй гэж сууж иж болно. Was not as strong as the previous match, and perhaps that is the reason. But also, do know that За энэ тоглолтын MVP дуулаж Clay Kedita 7 киллтэй 1 мөнгөсөн 3 assist. Gold per minute нь 633 гэж заасан байна. Player of the game, the captain, Clay Deden from Bogor, with the weapon mastery, agility, the quantum ignition on the assassin emblem. There's all that penetration before the game even begins. You know, it's no wonder. Айлбертаа ганц харж юмсан. Харин тийм ээ. There's no chances of Харчмаар л. full on burst. And they weren't running the Purify as well. I bet there's some people who are saying in the chat right now, like, oh, Onyx experimenting. And as much as I would hate to admit it, they have a bit of a point, right? Granger, Melissa, these are heroes. Minotaur, these are heroes we haven't seen in a long, long time. Yep. No Purify to try and go up against the Kadita. You can't help but feel like, hang on, what's going on? Did Onic just get that goal after one game? Whoa. Айлбертын нэрийг харж санаа амраа унтлаа энэ төр But yeah, keep the emblem here, right? I mean, Weapon Master, Eternal, you mentioned it as a mage. Yeah, early on in the patch, right? Maybe as a mage, Weapon Master is a viable option. Donation. За donation болж байна. There you go. Брогант спин авчи гинэ. За окей. Энэ donation-ы талаар дуу байхгүй байгаа даа. За. But it really does depend on what you're going for, right? Like if you're looking for more sustain, then you could probably go for something else. Одоо нэг donation алерт нэг дуурайд үзтэй гэсэн нэг дууг нь янзлах гэж үзмээр их юм. So you can go for tenacity, right? If you wanted more sustain. There's also cooldown coming in there as well. Дуурах хүн байна уу guys? For an early game, I would say item power spike. But this is exactly Хиний спин гэлээ? Бэцэг очир. За бэцэг очир. Биш ээ, бэцэг очрын спин. Модератор. За модератор болох боломжтой боллоо шүү бро. Дон donation дуу байна. Байгаа мó. Надад сонсохдохгүй бах юм. The point of the Melissa, you can see there's a lot of damage right here, but look at that. There you go. Perfect combo. За одоо дуурах би нэг янзлчих гээд үзмээр их. With the rough waves, but also with, you know, other spells from the side of RRQ. That's just so massive. And every single time they're just able to kite back out from it. Maybe sacrificing one person. Надад бол ерөөс юу сонсохдохгүй байна. Тэгэхээр та нар сонсож байна те. За энэ чинь тохиргоо яаж хийх вэ? Is just insane. CW had no answer whatsoever. Yikes again, Paquito. За ингээд үзье да. Одоо надад сонсогдно. Expensive hero, right? 100% in this current match. And also the Kufra is also at 100% in this current match. I think the previous match as well, right? Previous match as well. Paquito. So Rizzo played it earlier. And also it falls to the hands of the side of Cars. Тэмцээнийх дээр тоглох юм бро. Үгүй. Yeah, I don't think Paquito's lost a single match yet. Single game, sorry. I thought there was one game, but I don't quite recall it. If it is, it's definitely the exception and not the rule. But for RRQ for this game, it's a lot more dominant. Тэр орноор баярлаа гэдэг хөөрхөн байсан даа. Бро яаж модератор болох юм? Модератор минь одоо явуул гэсэн үг л да. And on top of that, he also went in with the Bloodlust Axe, so he was overloading on healing, and that is what allowed him to play so. За. Нэр амар чангуйсан шүү дээ. Йоо, одоо сонсож байна. Йоо, өөрөө сая бүр салгалтал цочлоо би сая бүр ёо. За одоо сонсож байна. Йоо, сулалсан бас дээрээс нь. Дэнэс нь дуу чинь бүр гартлаа авч байна. Амжилт бороо азаагаас гинэ. За баярлаа. Thank you Аза. Thanks for donation man.
sparkle to augment his regeneration, but it doesn't really help you against. За очир надад Facebook-ээр найз болж иж авах юм байна да модератор. Тэгэхгүй бол юу нэр чирээсээ гарч ирэхгүй. No one was safe indeed. Onic, a Яа. taste of their own medicine. Game 1, they were dominating. They dominated RRQ. Second game, RRQ responded. Сая одоо султгсан арай сул яг тохирчж байгаа өстө одоо. What is only RRQ Сайн бид нар тэр их хөрцөө явуулаарай бро. Facebook-ээр найз болчих. Би Facebook-ээр найз request явуулъя. Инх ундрах гэдэг хаягаас байгаа. I honestly think it goes back to the drafts, right? Yep. It was a risky draft. Yep. That's why I went for RRQ for my prediction after looking at the drafts. There was a lot of room for error with Granger being very vulnerable as a jungler. And I think it was a really good addition, picking up the Boxy as well, to be able to mobilize around the map a lot quicker and also have the movement speed to tackle, honestly, the Granger from Kyrie. Yeah, the draft, like we mentioned, it's a bit unorthodox. Найз үсэлт авчлаа. За. Надад үзээд. From the draft, man. RRQ. Can they get all the same kind of tools? And honestly, Надад гарч ирэхгүй байх нэр нь. because so far it seems like it's a pretty solid choice, and to deal with it, you have to force your opponents to use a certain hero, and that's За always одоо нэг үзье да. a bit more layers in the drafting phase for game number 3. We're gonna Гарч see ирдгүү дээ ямар сони минь. and Coach Jeb. Let's take a look at the stats though. Skylar, Wow. all the way up there in the gold per minute, man. And it's a lot of damage. He was chunking people for 2,000, 2,500 damage. За гарч ирдгүү бродер. It's something that you just can't stand in front of, even for boots. And if you look at the Turtle, Lord, and Turret, not a single one was let go. So RRQ kind of Тэнэш явуулахаас айхаар л чанга явлаа. Нэг хаягч хаах гэнэ. Аяга агалч чаа. With the space given by Versik, by Banana, by Naomi as well. And it's crazy to see how things are on the other foot now, right? And they were so brilliant, honestly, at shutting down Drian. Because after they picked up the Valentina first pick, Унтаж явахад юм идэх ээ. what ultimate Мэдэн штт. is good Чихэр for чихэр чихэр. Valentina to utilize? Yeah, There's literally none. It's very little to difficult, none. right? Kufra. Эвосыг тараагүй байхад имждэг л байлаа гэнэ. Kufra's skill 1 and skill 2, honestly, the Спин байгаа бро, спин байгаа шүү. Onic-ийн хамт имжих хүн байгаа билгээ дээ те гэнэ. it's so difficult. Бай нэггээр ер нь дийлэх нь Onic байгаа хөө. Та нар ер нь аль багийн дэмж байгаа? RRQ юм уу Onic юм уу? Yep. It's very difficult as well without the gap closer. which is why Drian was just forced to use the rough way. Just no limit M5 дээр comeback ийн гэсэн үү? За юмстай мэдгүй. I do. Сонсоогүй юм. How are you getting so many points? I'm getting a lot of points because I have a member with Indomart Point Coup. Because Indomart Point Coup is a membership application where you guys get benefits every time you shop at Indomart. And Indomart is one of the most popular convenience stores all around Indonesia. So you guys can get it anywhere. By becoming a member Onic. of Indomart Point Coup, you guys can get a cashback point for every purchase and get Яа, special стрим дээр бол ихэнх нь RRQ юм уу? free products. Гэтэ Onic-ийн бас байна. Яг хөө дийлэх нь RRQ баг шүү. Every time you shop, download the app as soon as possible because the faster you get the member, the more privileges you guys can get. Be like Arashi, he's a privileged kid. What is that supposed to mean, God? Because you use a nomadic point coup. You have a lot of privileges then, right? I mean, if you put it RRQ тараагүй байсан бол дэмждэг л байна. value. Mirko would say the same. Мань Value. дэмжсээр л уустай. Ягаад тоглолч гарахаар As тухайн багийг дэмжихээ болно гэж. early as you. I see. Okay, fair point. All right. So with that being said, ladies and gentlemen, we are going to head RRQ to a хожно гэ small битэлсэн break байгаа. for Угаасаа the үзээгүй resolution үзээгүй. of the Royal Derby. Юу RRQ дэ We'll be хэдэг back in битэлчихэж байгаа 5. бро. Me, Arashi, as well as Gani. We'll see you after the break. Чи айлын дэмжиж байгаа. Би ч угаасаа л RRQ-ийг дэмжих шээ. Сүүлийн тоглолт дээр айлбарт гараад ирвэл одоо 3 дахь тоглолтын дээр айлбарт гараад ирвэл бүр nice сте.
Бороо RRQ биш Альбертийн дэмжигч юм шиг санагдаад байдیں۔ Гинэ. Хэн би юу? Би одоо Альбертыг дэмждэг юм дэмжин штэ мэдээж. Гэтэ одоо ингээ багасаа гарсан байгаа гэдэг ч гэсэн яахгүй штэ. RRQ-го дэмжихэ болцсон биш л байгаа штэ. Савта багуудын юуг нь харж дэмжтэй. Хэн бэ юу? Би ч анх RRQ угаасаа Альбертд дуртай болоод дэмжсэн. Бор камера жоохон доошлуулж байгаа. $230k юу бороо 230k битэлж юм уу? Дан зардаг лөө зардаггүй шүү. Дахиад тоглолт байгаа юу? Бага штэ. RRQ Onic 2 1-1 гээд тэнцсэн байгаа штэ. Одоо 3 дахь тоглолт нь гарна штэ. Мод авилда. Яа, одоо би юу гоох салхуур өгөх гэрээс тест нь дуусахад л үгүй дөө. За яах вэ номон жида. Өөрийн мэдхгүй тэгчлээ штэ гэдэг. Onic Альберт орсон юм уу? Яп. Яг тэгсэн. Маш зүг ойлгосон байна. Клим RRQ-гаас гарч исэн юм уу юу н? RRQ-гаас гарч исэн юм уу гэж үгж байгаа юм бро. Мэдгүй Лим нэг би яна гайхаад байдаг шин. Нэг гараад ингээд тоглоод байдгүй хэрнээ RRQ-д байгаа л үү. Өөр баг маглуу яваад нэг гарна марна гэсэн бодол байдгүй мах та. Би л байсан бол ямар ч тоглогч байсан бол тэгж яахгүй байгаад байхгүй. Өөр баг руу явах л. Стрим хадгална шүү. Кайрич жоох юм билээ штэ. Жоох штэ. 17 та бацаа штэ. Мөнгө штэ. Өөрөө нэг тоглох хүсэлгүй тэгэл байж идэг үү. Тэгэл мөнгө аваалаа. Тэгээ тоглолчдын цалин хэдээр яг гэрээ хийдэг юм бол тэрний талаар гоё мэдээлэл гаргадаг бол тээ. Янз бүр сайт майтер би л хайж үзээд л олоогүй. Ladies and gentlemen, welcome back from that short break. Back on the caster desk, it's me, Eterna, alongside with Goni as well as Arashi. Finally, I get my names correct and my predictions correct as well.
Би дүүштэй дүү. You were saying something about a curse? Now it's gone. Гэтэ үйл юм шүү. 3 гэдэгшээ үе үстэй. I'm on my Гүм үү A game. гэнэс Thanks to Arashi's team. Yes. очиж үзнэ хаана болж байгаа бол тээ. But And yeah, your team. Индонезид болж байгаа шүү. my team again for game 1. But yeah, I mean, ladies and gentlemen, that was game 2. Ranger pick debuting in season 12. MPL-д Монгол баг байна гэж байхгүй шүү дээ. Says something, perhaps. What do you think? Do you think that the Granger is just too risky to utilize in the jungle? Especially if you haven't seen what your opponents are going to go for. I mean, it was a last pick Ranger, and he knows he's already up against a Baxia, a Kufra. Like, do you really want Yeah. these heroes? Like we mentioned, the only real advantage Ah, is the мэдгүй л fact дээ. that there's faster clear. Дахиж тоглолтоо юм уу? Байгаа болоод бараг хүлээж байгаа шүү дээ. Then what? What was the idea, right? Do you go for ganks? Because if you go for ganks against a Baxia Kufra, then you lose out. That's why I really thought that. Мэргэжлийн тамирчид дундаа хамгийн жоохон Sanford өстэй гэнэ. I think first like. Тэгэхээр юу зөндөө жоохон хөвгт байгаа хөө. Getting it mixed up. Тэгээ манай тим мэдтгэл зөв мэдснээр л нэг Sanford дээр л байгаа л The distraction pick. юм байгаа л. To make RRQ tunnel vision on trying to punish the Granger to give CW. Энд хоцсон баг нь яах юм? But unfortunately, Энэ тэмцэнээс төрүүлчиж M5 ирэх авах шүү дээ. much for Onic in game number 2. Эхний 1-2 дахь байрны багууд нь I mean, what, 10 minutes дэлхийн аваргад оролцох хэрэг авах шүү дээ. gold cap. Тэгээ дээрээс нь мэдээж мөнгө шагнал цом байна. So yeah, maybe that was the Тэгээд юу байгаа? Медаль байгаа. Аваргын бүгж байгаа. perhaps that Ranger pick was a yeah, they were trying something out, right? Өдөр чи аварга болсон баг нь бүр бүгж мөгчтэй хөөе. But with the Одоо энэ MB эдэр шиг л хэвгүй. lack of CC that Аваргууд нь ингээл Onic had бүгж мөгчтэй байдаг шүү дээ. Аваргын бүгж. do in that game, it just shows that they weren't able to hold their ground and take the game as long as they want to. Танай зөвхөөс анхны лиг тэмцээн хаана гоё. Мэдхгүйс юун дээр л And it байж also магадгүй makes байхгүй ч sense магадгүй тэр нэг алдагдсан юм тэгээд устгацсан юм шиг л. I don't know. Paquito Valentina, I had a feeling that it was going to be a Valentina first pick for Onic. Хүү юу гэнэ үү? But Аа looking яасан back бэ? in hindsight, I think letting the Paquito go was a little bit too expensive. I think so as well. I mean, it's just so much more flexible. Yes, the Valentina can take different ultimates, and you can use, like use it in a different way. But at the end of the day, it's a damage dealer. It does a bit. Оо of би нэрээ crowd control. Sanford And гэснээр once you оо mentioned за би already, камера the унтраалаа. moment your opponents see a Valentina, they can just draft to ensure Нэг that Sanford гэснээс to work around with. одоо Sanford ч одоо 16 тийм үү те? Like kite backwards, like, Тэгэхэд би хідэн настай ихчлээ нэг тийм adjustments will be made for sure, but with мэрэгжлийн багц заяа бас марччихжээ. Аль багт билээ дээ? BTK лүү? side of RRQ. No, I think Тгий санаад тах юм. BTK лүү? up themselves, right? I mean, Тэр багц заяа маар жоохон if the Paquito хүүхэд isn't banned, орцсон байсан. pick it up. Oh, I was wondering if RRQ is gonna like ban Oh, it the because Paquito. now both teams I think really understand and respect the potential that Paquito За би тэр мэдээллийг олоод тах заяа. Kadita. So respecting Clay in this sense. RRQ, they're going to go for the Joy take away. And now. За би тэр чи та хаанаас олчлоо? Хаанаас уншадлаа? Oh my Onic, they're committing to God. Valentina for Drian. Wow. What's going on here? Do they think Valentina is more valuable? Are they questioning the capabilities of Drian maybe on another hero? Maybe all the 11 мэгтэй байлуу? 11 нас бастай. the Farsa I to think- fall onto. Yeah, I mean, I think what Coach Yebenal and not Aldo, Adi is trying to brew is Don't say that. second phase, right? Second Dang. phase, perhaps second phase of change will happen here. There you go, the Farsa and Paquito. The punch for a punch here, signifying that Paquito pick. Onic, they can definitely change things up here. Now though, RRQ has a bit more of a vulnerable backline and a bit of a stronger ultimate that this Valentina can take full advantage of. За олддоггүй. I think it's Хаанаас ч gonna be уншсан a юм бэл. kick more towards the role. They're gonna try and hide the really important members for later on. Oh, they get that throw though. It can still be flexed around, but in the hands of Keyboy, that is dangerous. Yeah, but you mentioned, right? Keeping the cards close for the important players. And I think one of the most important players for the side of Onic is Boots. Ooh. And he actually does have Yeah. a fun fact here. Opa Whiting! Boots' performance in a week can be determined by the number of K-dramas he watched. Opa, opa! So the question is, did he watch a lot or not a lot?
This week. This week. За пикний юу болоод наа. Yeah, we need to ask. Onic Valentino чуу хайрыг оруулаад ирсэн. RRQ Parsa пиквиттэйгээ дахин нэг пиклж орж ирж байгаа юм байна. За тэгээ боксыг дахиад авчлаа. They're preemptively taking this Boxia. Even if there's no Uranus, it still means that this Boxia is able to come in and be fast, roaming around. Sorry, I want to know, why are you emoting so hard? What's up? What's up? What's on your mind? Oh my god, this Boxia. Fun fact. First take on this Boxia has Энэ биш үү? yeah, hasn't taken a loss just yet. Really? Yeah, 0 losses I believe. Wow. 11 настай заяо. So, I believe so, right? 10 дөнгөж 11 их настай Where he was хүүхэд playing against a cat. Bigatron Going up against альфад орсон байгаа байхгүй юу? Was it first? I think it's alter ego, no? Well, Гэтэ шууд гараанд мэдээж тоглохгүй л байх л та. we'll see. We'll see once some people in the chat start spamming. Like, yo, bro, you're wrong. What? Was it first? I think it was first. За эндээс ч The one has been banned though. битүү So жангидэр бандж явах чинь RRQ. something we don't know of. This one seems like an inside joke among all the teams right here. It's a joke. Like there's some insider information we're not privy to as casters. Yeah, I agree. I don't think the one has been quite popular. Maybe something that they found out in scrims. Maybe Well, CW has picked it up quite a. Oh no, sorry. Skylar has picked it up quite a bit. one thing for sure is Cho catching a 1-1 is quite hard. I don't want to say it's impossible, but it's quite hard because that second skill, right? За эндээс харъя Маша Панц сүүлийн бан Onic-с орж ирнэ. Perhaps what they're trying to say is, yeah, let me just ban this 1-1, this annoying hero, so that I can catch За тэгтээ бараг your opponent. Let's see though. одоо RRQ дахиад Кофрага пиклж орж ирвэл энэ тоглолт дээр бараг хожчих боломжтой юм шиг харагдаад RRQ байна. actually banned out the Masha, so they're like, okay, maybe take out the Beatrix. Skylar has been performing out of his mind. With the Claude, with the Beatrix taken away, you're right, Brody is definitely an option if they want to coalesce in terms За харъя дөрөвд пик бол шууд оруулаад ирэх боломжтой л байна. Кофр бол бандуулаагүй сте. Тийм бандуулаагүй байгаа. I don't know, wait, is Brody a good matchup against Harris? I think that's the safest you got. Эсвэл голын дээрээс оруулаад ирэх юм болов уу? Миний бодлоор бол шууд энэ дээрээс Ромал оруулаад ирмээ санагдаад байна. Тэр дундаа Кофра. I think there's more chance that CW will go on that purify yet again. And he's going to be a bit За бараг авцсан уу? Аагүй байна. With a ton of Brody. there could be a chance that they can use that spell. That's the long range. За тэгснээ одоо эндээс Onic-ийн дараагийн 2 пик орж ийн. За Jungler аваагүй байгаа. There you go with that. Човгаар Ром явах гэж байгаа юм болоо. Тэгэл ах л та. Чов Ром. За Jungler тэгээд Xpil энэ хоёр л орж ирээгүй. Hang on. You think the Karina can show up here blocking most of the Halkert. За Xpil-ийн дээрээс Yusong-ыг оруулж ирсэн. Halkert is possible along with his youth song. That's going to be a huge problem for the backline. Jungler Core Баатар цаг тулсан Assassin going to 5 секунд. very tough, right? Хаябуса бараг ороод ирэх болов. Thinking out loud. Halkert Цаг дулсан байгаад байгаа гэсэн Бэйн. for the safer pick. How, yo, 0% win За Бэйн авчдаг штэ. Onic can make it work. As of right now, in theory, again, it does work against the whole dive aggressive composition from the side of RRQ. Unless though the jungle gets taken over and За that's RRQ-гийн what сүүлийн 5 дахь пик. is designed to do. So this is a bit of a Тэдэнд юу хэрэгтэй вэ гэхлээр мэдээж Ромер хэрэгтэй. fast pick for RRQ. What are they gonna Танк do? хэрэгтэй байна. Add on to this card control. If they really want to go crazy here, I know Valentina is on the opponent, but they can take the Atlas. Oh, that's too risky. That's too risky. That's too risky, I think. За биклээ за тийм бах уу тэгхэл ах. Кофра. I think Kufra is so Яа RRQ-гийн пик. Амар харагдаж байна да. Like you mentioned, right, on paper, I like the deadly catch not only for the dive coming in from RRQ, but also to cancel out that feather airstrike when it does get opened up. But knowing Clay, he's really good with his resource allocation. He's gonna wait Flicker. until that deadly catch is used. We'll have to see. Both teams have a lot of problems to deal with. I'm concerned about the early game right here. For RRQ, that's Baxia, Paquito, Farsa, За харъя да. Kufra. It's a lot of damage, but the longer the game goes, this time there's no
burst damage that scales as well into the late game, like the Beatrix, it's gonna be the Brody. So Onic, in a way, has a bit more of a chance. This time around they have the Farsa, right? So perhaps they can За ингээ хоёр багийн гарааны тавт Onic, Spain, Valentina, Yusong, Cho болон Хайрит гэж бэхсэн бол RRQ-гийн зүгээс Brody, Baxia, Pequito, Kofra болон Farsa гэсэн бэхүүдээр орж ирцгэлээ. So there you go, ladies and За ингээ хоёр багийн хүү Royal Derby 3 тоглолт. Аль аль нь нэг хожилтой байгаа. Шийдвэрлэх сүүлийнх нь 3 тоглолт нэг эхэлж байна. За мэдээж хоёр багийн жанглеруудыг бид бүхэнд харуулсан. Baxia болон Bane. Well, Naomi is going with the concussive blast still, and so is Versik. So far it's just a tanky, it's not even a sustain build, it's just a tanky build to just go and ram into your opponents. But Versik isn't going to try and contest or try to steal the opposing buff. Because I guess За эмблемүүдийг бид хэрж RRQ за өмнө тоглолт чихэл ерөнхий нэг урагшаага шахсан тоглолтын ихнээс л өөрсдөө ерөнхийдөө илүү тоглох гэж үзээд байна. Санаачлахыг гартаа авах гэж үзэж байгаа. Yeah, it truly is. It's very unfortunate here. I feel like Onic was they were За энэ Kofra recharge хийгээдсэн. За болсон. Гэтэ ойрхон Onic-ийн хоёр тоглож байгаад байгаа. Bottom lane-тэй ойрхон. They're trying to get that item power spike faster in this early game, trying to outrotate. За Chog гэх юм бол эндээс ямар ч гэсэн Gold Crab зодж байгаа гэдэг мэдээлэл нь өгч л байгаа. Looking like it's very difficult, and with the weapon master choice, Arashi, that actually confers that Clay likes to. Я Gold Crab-ыг авсан. he wouldn't mind doing that at all. That's just how this man operates. But a big concern of mine. First авч байна. За тэгснээр шууд top lane дээр ороод ирсэн. Top lane-ийн Gold Crab-ыг авчлаа. Хоёр Gold Crab. We've seen this matchup before. Against I believe is it Boloisky on the Kufra, but За ингээд ямар ч ийсэн ихний төрөл бол map-ны дээд хэсгээр энэхүү төрж байгаа. so that could be a bit of an issue. Өмнө тоглолт дээр Onic-ийнх нь нэг ч төрөл аваагүй. Одоо харин энэ тоглолтын дээр төрөл авах хэрэгтэй байгаад байгаа да. Ёо Valentina. Гараа явсан Андерсон. За гэхдээ Pequito тэр доороос орох гэсэн үгсэн худлаа юм байна. За энэ хүү төрлөг бол RRQ амжилттай авч байна. Kairi Onic-ийнх нь ерөөсөө төрөл дээр орохгүй байна. Төрлөө зүгээр өгүүлээд штэ. За энэ хүү дахиад Titan Prediction-ээс энэ хүү 3-3 саналыг өгчээ. Yeah, the first time in a long time. The crowd broke him. Чоо яа за энэ хүү шилтэн дээр нь тааруулаад спелэ дараад амьдэрчлаа. Парса. With 1000 of gold lead. And it begs the question why Onic just really committed into this early game, seeing how great Versik is. За хоёр багийнхан бие бидэгээ явж ирсэн дэмэжийг бол солилцоод ихсэн Kairi. Versik still able to get that lethal wanderer as well, so they are getting the trades, better trades than Onic here in the early game. Will be poked. Одоо хоёр багийн ротейшнууд л ер нь бол их чухал да. За эндээс RRQ-гийнхэн яг л ротейшн орж ирж байна. Дөрөв тоглож ороод ирчихээр боломжтой болоод ирлээ дээ. За эндээс шууд Versik Chog-ийн мэдээлэл байгаа. За эргээ буцаа явчихсан. Skylar is doing really well in this lane, trying to zone CW from as many minions as possible. That's great. He's getting more target gold as well. Onic бол ер нь бол яг тийм шилжид хөдөлгөөн гэхээс илүүтэй яг суурилсан тоглолтын яваад байна лейн дээрээ. За тэгээ RRQ-ийн харин нэлийн хөдөлгөөнтэй тоглолтыг яваад байна да. За топ лейн дээр Yusong дээр 3 тотож орж ирсэн шууд үлтийг даруулсан. It's crazy that all the resources from Onic have been тоглолтын 4 дахь минут аль аль баг нэг ч kill оруулж ирээгүй байгаад байна. There's not any use for these flickers. За Хайрит. CW looks for some damage onto Naomi. Doesn't really have it just yet with the item that are lacking here in the first few minutes. Хоёр дахь төрөл төрөхөд 5 секунд байна. Энэ удаа map-ны доод хэсэг төрж байгаа төрдөл. За ингээд төрж байгаа юм да. За энэ удаа Onic-ийнхэн энэ төрөл дээр орж ирсэн тоглолтоо хийх байлгүй дээ. Keyboy дээр орж ирсэн, Chov дээр Kofra нэлээд өндөр дэмжиг аваад байгаа. Parsa гэсэн. За Valentina энэ үлтийг дарцсан байгаа байна. Амжилттай first blood. Onic-ийн зүгээс амжилттай ороод ирсэн байгаа. Зөрүүлээ трек хийлэн дээр Chov-г нь унгаж авсан. Нэг амир нэгийг сулж авсан байгаа. Төрлийн цус 50%-аас доошлсон байгаа. За хонтоо харцгаая.
Хоёр багийн коруудад айл аль retribution байсан. Гэхдээ энэ хүү RRQ First Хуучин Evos Legends багт тоглож байсан, хүчин зүтгэж байсан энэ залуу RRQ багт илсэн. Энэ хүү ямар ч байсан багтаа төрөлөг бол авчирлаа. За киллер цааны нэг төрлөөр за 2 тэг RRQ 2 төрөл авсан. За Кибо яран нэг тодож шүү. Доклоод ороод ирсэн. Airport хийгээд өгсөн байгаа даа. Өөрийг cancelдж өгсөн. Кибо тун юугүй байдалд орсон. Унгаасан түүнийг багийн 2 дахь kill. За Оникийн дэс юу хийх вэ? За энэ доотлын өвсөнд нээр Кофра байгаа. За одоо мэдээлэл байх хэвээр Оник. Номи дээр нь байгаа Валентинагийн мэдээлэл бол байхгүй бах. За ямар ч хэсэн шалгаад ороод ирсэн тоглож байгааг бол мэдсэн. За тавар дээр л дэмэжлэд явсан. Эндээс R side first маш гоё тайм гэд харуулад энэ дээрээс мөргөд ороод ирлээ. Валентина дээр. When does the power spike from the Bane hit, right? On the Bane. За дахиад решат хийгээд ороод ирсэн Кибой. Яа яндрал да. Гэт тухайн хувь тоглогч бүрийнх нь өөрсдийнх нь юм хувийн чадвар бол яалчгүй өндөрлөө. Унгахад бас тийм амархан байна гэж бол байхгүй. За ингээд Outus prediction бүр 75-25. Яа RRQ хожин гэсэн юуг бол маш өндөр хувьтай эзэлж байна. Very different to what we feel in the venue. It feels like a really good 50-50. Both of these teams really having the support of the kingdom. За тоглолтын 7 дахь минут 3 дахь төрлийн хүү төрж байна. Мөн адил мапны доод хэсэгт хүү төрсөн. За төрлийн 3 дахь төрлийн толооны бүгд хамтад таалаас хоёрцгоё. Төрлийн цусалд нэлээ багуцсан Кайри энэ удаа амжилтаа авсан. За даныг бол өргөжлүүдэд явж байгаа энэ доодоос Кибо яаж амтраад байгаа юм бэ энэ залуу. Тун эвгүй нөхцөл байдлаас бол тэгээд яаж хийж байгаа л нэг амдраагаар авчих юм л та. And against a team like this, you want that vision. You want those minion waves as far away from your jungle as possible. RRQ immediately start encroaching on Kyrie's territory. За ямар ч гэсэн RRQ өрсөлдөж багаас бол 2 таврыг салгаж авсан. Оникийнх нэг тавар аваагүй байгаад байгаа Кибой. Дахиад тун эвгүй байдалд орсон. Энэ удаа амьдрахгүй түүнийг инхүү унгааж байна. За юусан гард сайтн дээр явж ирсэн инхүү Кофра байж аваад унгаасан. Дахиад энэ дээр Ферсикийг байж аваад унгаа боломжтой удаад ирсэн. Double kill. Кайри. За энэ оронд нээр Бакута мэдлийнхэн левел 1-ийн таврыг инхүү салгаж авч байна. Өрсөлдөж багаас 3 таврыг унгаасан. Yeah, they're playing the team fights really well. 3-4-1 trade. За киллер цэ 4-3. The gap that RRQ have built is slowly shrinking. And what I find most peculiar is the fact За Оникийн зүгээс бол мэдээж тэдэнд одоо бүшлэг хэрэгтэй байгаа. Зайлшгүй тавар авах хэрэгтэй байгаа. За bottom lane болон top lane-ээр бүшлэх арга хэмжээ авахар болсон. Оник энэ дээрээс bottom lane дээр нөхөд ороод ирсэн байгаа. Хайрын дээр нэлээд өндөр дэмжиг үзүүлсэн. За сайд дээр эдээс харин хоёр тоглож байгаад байгаа. Wedэн дээр чоо за энэ шууд мэдлүүгөө гүйчж байгаа буцаад топоч гэсэн мөн адилхан хамгаалсан. RRQ-ийн хамгаалт бол маш сайн болж байна. Хоёулынгийнх нь таврыг бол хамгаалаад аваад үлдчихлээ. За энэ дөр Кибой нэг өшгөж авч ирсэн. R сайд дээр шууд энэ юусан хоёр тоглогчтой тоглолтод орсон. За мөн Хайрытай хамтар байсан байна. За тэгээд унгаасан ийхүү дөрүүлөө бодж ирээд ганцаарангийн Ферсики байх үед нь унгаалаа. За ийхүү лорд төрсөн мапны доод хэсэгт. Эхний лорд RRQ Ферсик шууд ордон дээр орсон өөрсдийнх нь тадрууг ямжсан лордыг бол оруулж ирж байна. За энэ дээр Sonic харин хэрхэн тоглохноо бүгд хамтаа арцгаа. RRQ-гээс бол ойрхон тоглогч нар бол байгаа. За одоо нөхөд ороод ирэх үйлгүүдээ. За энэ дээр Richard хийсэн. Кофра шууд өсөж орж ирсэн. Хараахан бол рейнжэнд бол орж ирж чадсангүй. Рейнжэнд орж чадсангүй. Янта арцгаа. Хоёр багийн кородод бол мэдээж retribution-ууд байгаа. Айл талын тоглогч бүгд үлдтэй байгаа.
5 тоглогч, 10 тоглогч нар бүгд ultimate skill-үүд нь байна. За Бакюдо бол харин сая дарчиж байгаа юм. За тэгээд ер нь бол skill нь хурдан уншдаг л да. Айл нь ямар ч байсан нэг хийхгүй үйлдэл бол хийхгүй байна. Onic бол Lord-ны цусыг харж байгаа л баг болготой зэрэгцэн л ерөнхийдөө орж ирэхээр хүлээгээд байна. За ингээд Lord range-нээс шүү гаргаар буцаага оруулчихж байгаа юм байна RRQ. За юу хийх гээд байна да. Keyboy Тедора эргэлдээд байгаа. Доотлын өвснөөс Onic-ийн 3 тоглож байгаа хараад байна. Нөгөөдөөс RRQ мэдлэнийх нь өвсөн дээр 3 тоглогч. За доошоо шууд цэрэг ямарч байсан явуулж байгаа юм байна. Onic right now, they're just playing it safe. They're just waiting. Look at that wave, man. That's 2.5 waves built, I believe. It's going to crash into the turret. За Кофлог гэдэг юм бол тун давгүй байж болох үст тийм газарт орлоо. Тэгтээ энийг юм бол мэдээ шалгаад ороод ирнэ л дээ. Энд дээр Skipо ямдрах гэж үзэж байгаа. Амьдэрсэн. За шууд харихаар бол болж байна. За энэ цусын шууд багасхтай зэрэгцээ шууд ордог бол эргээд дэмжлээд гэсэн RRQ Hoshi. Нийт тоглогчийг бол нэлээд дэмжиж авах харин гэсэн мэдээлэлтэйгээр шууд. За эндээс шууд дахиад тоглолтыг хийгээд явсан. Бакюдо орж ирэндээ тоглолтыг шууд дэмжлэг боломжтой бол өгсөн. Үлтээ дарчиж байгаа юм Юсонг. За RRQ ер нь бол тун давгүй тоглолтыг явуулаад байна. Юсонгийн ultimate skill нь байхгүй. За Парса ч гэсэн мөн байхгүй болчихж байгаа. За эндээс Onic-аар эргээд мэдлэнийх өвсөн дээр байрлалыг авлаа, сетап хийсэн. RRQ needs to understand the situation and back away. За Fersic-ийг шууд энэ удаа лооглоод ороод ирсэн. Кибо энийг скиллийг cancelдж чадсан. Бэн үлбэдэ дасаа байгаа хоёр додож лоуж битээ уула болсон идэрс хариу Валентино мэдээлэл лоуж битээ Андерсон. Яа. Айл багаас нэг тоглож шуунсангүй. Нэг ч тоглож шуунсангүй. За Fersic тэн дээр лоуж бит байгаа ер нь хайрцсан зүгээр болоо да. Хоёр багийн зүгээр тактикийн тулаан болж байна доо энд. Well, they technically win right now because they recalled a lot faster and now Onic чинь дээгүр бүшилцсэн юм уу? Хаана хизээрээ бүшилч вэ? RRQ топлинээс нь 2-5 салга авцсан байх юм. Нэг харсан чинь. За Парса ultimate дарахтай зэрэгтэй шууд энэ дээрээс нь үшгэлэх гэж үзсэн өөрийгөө доглох гэдэг үзээд өөр арай юугүй байдал орж идэв. Киктэй Кипо ямдэрдэг та гэсэн амдрахгүй байна. Броди. Түүнийг энэ удаад өршөөрсөнгүү. За Кипо Номи дээрс шууд ричард хийгээ логлоод орох гэж үзсэн зүрсэн. Лордын цус 50% та орсон байгаа даа. За мэдээж айлал багийн жанглеруудад бол retribution бол байгаа. Номи дахиад нөгөө өвснөөс ричард хийгээд ороод ирсэн худлаа авсан. Юусан гүлтмэдэд аарсаад ордон дээр орж ирэхэд бол хитрхи ойродчлаа. Одоо дайныг хийх гэж үзэж байгаа мэдээж Бакюдаг ургаасан. Fersic гэдэж харчих хэрэгтэй. За харсан. Явсаа буцаад бүдөө purple бафа ямч хийсэн авч байна. Лордыг бол RRQ арай гэж авлаа да ямч хийсэн. Шууд зодод авчихаар бас эвгүй байгаад байдаг. Тэгээд байж болох тактикийн тоглолтод ямч хийсэн хийлээ. За Onic-ийнхан ба шууд Лордын дээр аль эртнээс шууд хамгаалчий гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ тавар нэрэн унах нь үгүй юу? За унах л ойлгомжтой. Хоёр дахь Лорд шүү дээ. Юугүй лүү? Нэг лүү? Ихний Лорд. За энэ дээр шууд үсрээ ороод ирсэн. Бариад авсан байгаа даа. Өөр арай юугүй байсан. Кофра. Скил өөр cancel болчлаа. Кибо энэ дээрээс Skyler гүшгэж авчихсан. Тэрэн дээр дэмжтэй тоглож харан байсангүй өөрөө л өвж бид шүү буцааг гүйсэн. It's a trade for Naomi for nothing, so it's a dub for the Porcupines. For sure, a small victory here for Onic. But why didn't Naomi, why wasn't he able to connect it on, no, opposite. За хоёр багийн дербигийн тоглолт амар болж байна та ширүүхэн. That's why all these small stuns from the side of RRQ, it just denies your playmaking potential. And of course with the Kuvra, I think the dash. За энэ удаа хиний Кайригийн л дэлгэцийг харуулж байгаа юм байна да утасны. On the other side,
they were able to survive and punish Naomi because of the purify that Naomi failed to take into. За тавар авсан харьцаагаар бол 6-2 байна. RRQ-гийн өрсөлдөж багаас 6 тавар авсан бол Onic-ийн харин ердөө 2 тавар салгаж авсан. За тэгээд network-ийн зөрүүгийн үед гэх юм бол харин team айхтар бол зөрүү бол байхгүй 2 багт. Ер нь бол энд тэнцүүхэн байна гэж хэлэхэд бол буруудахааргүй байна. Did you see Kyrie play on the phone earlier on the Samsung? Isn't that the fastest hands you have ever seen? That's the fastest hands I've ever seen, man. You can't even see his fingers, Wow. bro. Can't even. Imagine his itemization. За 2 right дахь доор now. төрөхөд харин 40 секундын зай байна. Hunter Strike, BOD, Malefic. Айл нь ямар ч хэсэн цэргүүдэд цэвэрлээд Jungle-уудаа фармуудаа болоо авцгаалаа. Kyrie-г үтх юм бол харин red buff-аа аваагүй байгаа юм байна. За Keyboy өвсөд нэг шалгасан. Тэнд найран тоглогч байсан. Эргээд буцсан. That is definitely a factor in the goal discrepancy. Both teams now toning down their tempo. They're just waiting. RRQ though, the map is 60. За 10 дахь лорд гэсэн л чинь 10 дахь секунд явж гисэн лордны 10 дахь лорд гэсэн л чинь нэгээр 10 дахь секунд гэж явах чад. За лорд төрсөн 2 дахь лорд энэхүү төрсөн мөн адил RRQ Hoshi лорд өөрсдийнх нь тал руугаа гаргаад ирсэн. And the Lord is half HP. If RRQ wants to force this, I think everyone's converging at the same time. Лордны цус нэлээ багуулсан шүү. Консолд дараа Оникийнх нь ороод ирэх гэж байна. За дэс Keyboy дээр дахиад бариад аваад энэ дээрээс инстанц багтаад өөж би маш өндөр дэмжиг үзүүлж байгаа энэхүү Immortal нургаас сэхэ гараад ирэх байх нь Лордыг амжилттай RRQ Hoshi амжилттай өөрсдөө талбайд авч чадж байна. Үргэлжлүүлээ Оникийнх даныг хийгээд яваад байгаа Brody Yusong нургаасан энэ дээрээс Nomi Keyboy локж өгсөн унгаач чадсангүй. Яа. За Оникийн 4 тоглож харин хамгаалтан тоглолтоос тоглохоор болж байна. Гэрлүүгөө харьцаасан. They sure do, man. Banana. B-A-N-A-N-A. What a monster on the Paquito team. За Лорд бол аль хэдийн ирэх юм бидлэн дээр нь тавар дээр нь ороод ирцгээж байна. Хамтаа харцгаая да. За энэ хүү мэдлэний high ground-ийн маш чухал таврыг нь унгаж чадсан. RRQ одоо аль нэг талынх нь дахиад нэг таврыг авах гэж үзнэ. За энэ дээр аль хэдийн Paquito бүшилсэн. Brody-гийн хамтаар тавар авсан. So close. За киллертэй 6-5. The old RRQ, I feel like we just keep going. RRQ хоёр дахь доортоос ямар ч гэсэн high ground-ийг цөмөрлөөдөө. In a Lord dance situation, now they have more macro plays in their disposal with the mid and bottom base tower taken out for Onic. So RRQ can go for the Lord dance, have two waves pushing automatically. За одоо хамтаа харцгаана. Тоглолт бол хараахан дуусаагүй байгаа. Onic гэх бол мэдээж маш сайн хамгаалдаг баг гэдгээр бол бид хүн мэднэ. Ямар ч нөхцлөөс бол мэдээж comeback хийдэг, эргэн ирэлт хийдэг. Тийм потенциал нь мэдээж байгаа. But honestly, at this point, right, 18 minutes in, we're getting into that late game. One mistake might cost you the game. 3 талаар төрөх хүртэл бол мэдээж одоо нэг юм хийхгүй л дээ. 3-ын Onic-ийн зүгээс бол цэргүүдээ цэвэрлэн тэр орондоо өөрсдийнхөө талынхаа фармуудыг авах гэж үзнэ. За RRQ бол бүтэн тэгэл Lord-ийн цагийг бол хүлээж байгаа. It was so good. Everyone stopped Keyboy from making the play and Naomi got between everyone. Hey, on cue. За энэ өмнөх Lord-ийн тоглолтыг харуулахаар болж байгаа юм байна. За Keyboy хараад тийм нөхцлөөс Immortal унчаа тэгээ амьдарч байгаа. Тэнд хараа Yusong бас хүнээх гоё аварж өгсөн юм байна л да. За тэгээ өөрөө stand уулсан Brody-гийн дэмэж дуунсан. За энэ дууг нь бол Kufrod лок гэж өгсөн Fersik унгаах гэж үзсэн харин дэмэж нь унтал нь болов унгаах хэмжээний дэмэж бол харах өгч чадсангүй. Showing again maturity from both these teams. За лорд хүрэхэд 20 секунд. 3 дахь лорд. RRQ purple buff-ын дээр нь тоглоод ямар ч хэсэг buff-ыг авсан. Players gold. Skyler 13,000 бараг 14,000 голдонд л хүрж байгаа бол Kyrie бол CW
Onic-ийн хоёр тоглогч нар дараагаар болж ихсэж байна. Man, it's another reset and again RRQ still with the map control. За ингээд орд өрсөн RRQ шууд лордыг дэмэж эхлэх нь ойлгомжтой. Доотлын өвсөнд нь харин чоо за одоо л мэдчихэж байгаа байлгүй дээ. Шууд дээрээс airborne стандарт ирсэн keyboy дээр 50% дэмэж. За нийтийн өндөр дэмэжийг үзүүч чадсан хариулахаар болцсон явж байсан Валентин ч гэсэн нэлээд өндөр дэмэж авчлаа. За Onic-ийн лорд дээр ороход тун хэцүү нөхцөлтэй болчлоо л доо. Орохооргүй л юм болж байгаа хаа. Лордны цус нэлээд багсан. Орох гэж үзэх юм байна. Худлаа болсон. Оройтчлаа. Лордны цус хэр явж байгааг бол мэдээж харах боломжгүй байлаа сая. Таамаглаараа л юу нь л шууд үлтэ дараал бүүцээ өвдөх юм бол ороод явсан. Тэр нэрээ оройтж орж ирлээ. But that could have been really bad for Onic. With the next Lord coming in though, this is their chance. If they don't mess this up, this should be the end. RRQ-ийн лордтойгоос тоглолтыг шууд дуусгах чадах уугүй юу бүгд хамтаарцгаая. Харин Onic 3 дахь лордыг хэрхэн дискэж хамгаалах вэ гэдгийг харъя. Needs to be a bit more careful when they are threatening, when they are just feinting an engage. But remember that Valentina needs to be in range, and so far with the positioning coming in from RRQ. За RRQ юу их нөө топ линийхэн таврыг бас авах гэж үзэж байгаа юм байна. За ер нь бол Onic-ийн мод энийг өгүүлж байгаа бол да. За ингээ 3 линээс хизүүтгэндээ харин бодом линийхэн зэргүүд нь бол орж ирээгүй байгаа бай. Дэмэжийг үзүүлсэн нэлээд өндөр дэмэж. Парс ультимейт арсан байгаа. Тэр дунд Keyboy Immortal алдсан. Бэн ультимейт задарсан байгаа. RRQ-гийн хим бэ? Бүүц юм бэ? Юзаонг юм бэ? Андра дуга ёо. Чоо airborne ультимейтэд орж өгсөн энэ дээрээс Андра дугаада Кофра Immortal хаасан тэр дээрээс Kairi дэмэжийг хийгээд явж байгаа. Ёо. Энэ ч л Onic шүү дээ. RRQ, they went for the instant end right there. You saw there was less damage being dealt to the members of Onic. Onic Esports. It was very close, but Энэ багийг хамгаалалтын тоглолтоос яаж тоглодог вэ гэдгийг нь бол мэдээж хангалттай сайн харсан. Ийм хамгаалт явж байгаад бол ерөөсөө гайхах юм биш энэ залуусаас. For sure, it really all depends on who's going to pull the trigger first. Ям түрүүхэн хэлжсэн шүү дээ. Ямар ч хүнд нөхцөлд орсон байсан ч гэсэн энэ баг эргэн ирэлт хийдэг баг, тийм потенциалтай баг. За хоёр багаас ер нь тэгэл дараагийн дайнууд л ер нь маш чухал болоод ирж байна. Саний дайнаас хүртэл маш өндөр дэмбэжийг солилцаад амар тулаан гаргасан ирнэ. Нэг ч тоглогч унсангүй. Ямар ч хөхрөл гарсангүй. За Onic-ийн эргүүлээд яриа map control алдсан байсан баг. Урагшаага шахаад ямж хийсэн. Map-ыг бол шахаад эхэллээ. За чоо хойд одочтой энэ дээрээс стандарт авсан нэг одож үүсгэсэн скиллгүй болсон байгаа тоглогчтой шууд дэмжиг үзүүлээд явсан. Keyboy энэ удаа амьдрахгүй байна. Түүнийг бол ямар ч үршүүл үзүүлсэнгүй. Унгаач өөр хүний давуутай 5-9-4 байгаад байгаа. Энэ дээрээс нэг одож стандарт авсан хин байгаа. Kairi Ember Bane унах нь ойлгомжтой болсон. Хойд одож унсан Onic-ийн 3 тоглогч бэклэхэр болсон. Яа, за урагшаа ямар ч гэсэн map control авах гэж эргүүлээ тоглолтыг темпийг эргүүлэх гэж үзчихсэн баг. Хоёр тоглож алдчихлаа. Одоо эргүүлээ тарим байж бол хамгийн муу нөхцөлтэй тулж байгаа. За 3 тоглож ширхээ хамгаалтыг бүдрэ хамтаа алцгаа. Ёо, Kairi-тер ямар амар тоглолт вэ? Юусан бүү зунх нь ойлгомжтой болсон. Энэ тоглолт дуусах нь ойлгомжтой болжээ. RRQ Hoshi Kingdom. Тэд бол хаад юм. Хаадууд. Үргэлж тэтэмтэйгээ байх юм да. Шинэ бүрэлдэхүүнтэй болсон Albert байхгүй, R7 байхгүй, Win байхгүй. Шинэ бүрэлдэхүүнтэй 3 залуусыг гараандаа нэгтгэсэн Onic Esports-ыг иргүү 2-1 харьцаатаагаар хожлоо. MPL season 12. RRQ Hoshi 3 тоглогтоо 3-нд нь ялалт байгуулад байна. Showcasing top tier Mobile Legends gameplay. This is MPL ID season 12, ladies and gentlemen, where Onic in their debut match
this season will have to suffer a loss. A 2-1 loss after a dominating first game. A very, very dominating first game. They have to admit defeat. What does this mean? What statement is this being made by Onic? They were the MSC champions. За энэ дээр хуучин багийнхаа тоглолт эсрэг хараа сууж байгаа Альберт RRQ Hoshi ч мөн ч их удаан хугацаанд хүчин зүтгэсэндээ бид бүхэнд харагдаж байна Альберт. Энэ жил энэ хүү саяхан маш том сенсацийг тарьсан, дуйланыг тарьсан Альберт Onic Esports-д тоглохоор болсон. Гэхдээ өрсөлдөж хуучин багийнхаа эсрэг бол ямар ч хэлсэн тоглосонгүй. Дараагийн тоглолтоос тэгээд энэ залууг харах байлгүй дээ. Yeah, with that in mind, ladies and gentlemen, let's take to the host to talk to RRQ. Meramaikan suasana dari Royal Derby yang berakhir dengan 2-1. Win streak dari Onic dipecahkan dan congratulations RRQ. Kapten, congratulations Clay. Gimana kamu menghadapi Royal Derby kali ini? Gimana kamu menghadapi Royal Derby kali ini? Main aja sih kayak biasanya. Kita fokus sama tim kita sendiri dulu aja. Fokus kepada tim sendiri. Dan ini yang menarik ya, kamu kan sekarang menjadi kapten juga nih. Kapten Clay, gimana sih prosesnya untuk bisa sampai titik ini gitu loh Clay? За маш гайхалтай тоглолтыг бид бүхэн хамтдаа үзцгээлээ. Үнэхээр гоё мэдрэмж авсан. Нүдээс салгах тийм завгүй тийм гайхалтай тоглолтыг хүлээн авч үзлээ. Ийм л болохоор энэ хоёр багийн тоглолтыг Royal Derby гэж нэрлэдэг юм да. Тэгээд хүн болго энэ тоглолтыг хүсэн хүлээдэг. Bermain di MPL dan sekarang kamu mengalahkan Onic yang notabene orang-orang pada bilang Onic adalah tim terkuat tapi kalian bisa mengalahkannya. Дахиж боломж байгаа юу Onic гэх юм. Мэдээж байлгүй яг хоо Onic бол дүнгэж тэгэл юу яаж штэ. MPL дүнгэж эхэлж байна. Болоогүй энэ тэмцээн чинь хаавсан 9 сар хүртэл явах тэмцээн штэ. Маш олон тоглолтын урт удаан аялал байна. Onic энэ дээр хожигдсан байж болно. Гэхдээ бусад лигийнхаа багуудтай тоглоно. Senang lah, harus all out. Oh well, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita bakal lihat juga player of the match. Jatuh ke tangan siapakah player of the match? Kita bakal lihat bersama-sama siapa? Dedenka, let's go. Kita lihat bersama-sama, inilah dia player of the match. За энэ тоглолтын MVP тоглогч дахин нэг Clay. Siapa yang paling mungkin bisa kamu bilang berjasa juga jadi pastikan player of the match gak mungkin dari Deden sendiri kan? Siapa yang nge-push kamu bisa sampai titik ini? Bisa sampai jadi player of the match pula? Siapa yang paling mungkin di in-game itu berjasa untuk play? Яа, за цаг ид болж байна залуусаа. Semuanya berjasa lah. Terutama Түрүү 10-16 гэжсэн. Одоо ид болж байна. Banana, gimana situasi saat kamu bisa ngedapetin Lordnya itu, Banana? Senang. Senang ya? Dan banyak banget loh di luar sana yang bilang Banana di season ini terlihat sangat 11:58. Оо 12 цаг болж байгаа юм уу? naik jauh. Apa yang terjadi Banana sebelum season ini dimulai? За. Banyakin latihan sama beli siomay bangsin lagi. Beli siomay bangsin. Oke, Skylar sendiri sekarang Cloud-nya juga ditakutin nih sama semua orang. Skylar, melihat kamu kali ini harus berhadapan dengan mungkin Onic, Royal Derby, bahkan Albert juga ada di Onic. Apakah ada perasaan yang berbeda untuk melawan Onic? Онтож амарцгаа худаа гэдэг шиг. Ya ngerasa berbeda lah karena kan gak bisa juga, tapi ya gue pengen main ketemu Albert lah, kangen gue. Kangen sama Albert? Ada pesan gak sih? Гэтэ Кайригийн хэрүүнүүдийг бандад хөрхи хэрэггүй болгоч байж. Тэгэл энэ чинь болохоор ингээл тактик ахгүй юу? Өрсөлдөж багаасаа хэнийг ажиллагаагүй болгох вэ гэдэг те. Maksudnya Bangsin yang main lawan Albert.
Kamu nyuruh Albert tapi gimana Skylar? За Альбертэд хандаал нэг үг хэлчихлээ дээ. Юу гэж хэлсэн юм бол доо. Biar seru gitu ya, S sama Wan. Oke, ini menarik banget ya kita nantikan. But Naomi, do you have anything to say to Kingdom especially or your fans around the world, internationally? Any words to say maybe about this match? I'm just so excited, so happy. I just want to say terima kasih banyak Kingdom. Terima kasih banyak. Уг нь Onic таймер итгэжсэн даа. Гэхдээ сайн Onic нэ. Any teams that you want Би to стрим эхлэхэд нэг MPL season факт хэлсэн шүү дээ. I'm so excited. I don't know what. Энэ хоёр багийн сүүлийн одоо season энэ чи 12, season 10 дээр энэ хоёр баг BBT-гээ 4 удаа тоглолт хийсэн. dua nih. Тэгэхэд BB1-ийг 2 удаа хоцсон. За түүний араагаас Kalian nantikan banget nih untuk season 11 дээр 2 удаа учраа таарч тоглосон. BB1-ийг 1 удаа хоцсон. За тэгээ одоо season 12 эхний учран дээр явж исэн л RRQ бол хожлоо. Тэгээ дараагийн учраа бас дахиад таарна. Nggak ditutup kalau Deden from Bogor. Хариу тоглолт юу болох нь вэ? Өмнөх тоглолтуудаас бол дандаа BB1-ийг Gak ada kata-kata. тэнцүүхэн хожигдсан л юм үр дүнтэй. Mantap. Ini gak ada kata-kata penting, bukti nyata. Dan bukti nyata ini akan langsung di breakdown oleh para caster yang bertugas. Thank you sekali lagi, tepuk tangan untuk tim RRQ. RRQ Hoshi. What an amazing end to the series here in the Royal Derby, leg 1 between RRQ and Onic. Reverse sweep by RRQ against the Yellow Porcupines. Once again, MSC champions, Gani. Once you hit За rock эпэн bottom, тоглох гэдэг all байхгүй the way guys. is up. Окей. That's all I can say. You call this rock bottom? Bro. I mean, you. The shade. Well, of course. Миний бит losing. нүдээ болсон бит ээ шүү гэдэг. За баяруу Losing a яавч. match? It could have been worse, bro. Come on. That's so out of uncharacteristic of Onic. За дэмждэг баг маань It's not salty. бас ялалт байгуулсан их It's гоё. just Сайхан амарх нэ эпэн. unorthodox Onic to lose a match. That's I all I'm see. saying. I mean, they It's not lost textbook. last season to RRQ, so it isn't unorthodox for True Onic. once. Дахиад тоглолт юм уу? Одоо тоглолт байхгүй. За маргааш ямар тоглолтод байгаа юм бол? Patterns, right? Patterns, Kryptonite. Маргааш ямар тоглолт But we байгаа юм can бол say, харъя. hands down, man. Deden from Bogor Clay. Any hero he's utilized, he's been able to be just so impactful. 100% KP. Өнөөдөр shows you чинь how active 7 he was in сарын his 16 team нуу. fights. The way that he was able to use the feather airstrike to zone Effectively. away the members of Onic. 7 effectively, сарын like you 16 mentioned, гэдэг чинь building full damage as well and not being able to be taken down once. за маргааш бол Despite тоглолт бол honestly the drive байхгүй coming юм from шиг байна. And again, 7 сарын 27 тоглолт байгаа. Emblem, it seems like this time it's on assassin, and with your favorite talent here, Eterna. 7 sарын 27-нд бол Likes late. BTR эсрэг Dewa тоглох юм байна. Well, that's Onic эсрэг Alter Ego гэсэн тоглолт бол байгаа юм байна. Wow, what a game. Sit So down, Rashi. action-packed right here, but for Keyboy, he was just trying to make plays happen. It's just very fortunate, I would say it is. Very fortunate for RRQ that they have tools available to thwart him. And I think that is something that teams need to have in store if they're going up against Keyboy. Some kind of dash denial, some kind of crowd control. The fact that Skylar was also playing a Brody, that was something амарцгаая да. as well. Able to have one more extra layer of security. Okay guys. All go south. Өнөөдөр студент байсан бүгдэнд ноёлаа. Шүний нөрөө хагасла байж тэгээд гайхалтай тоглолт хамт хуваалцаж үзсэн. Бүгдэнд ноёлаа тэгээд донеши явуулсан стримдээ соёлтой байж мэдээж лайка дардаг хүмүүстээ бүгдэнд ноёлаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан хамтцаагаарай. Good night. За тэгээд дараагийн стрим бол бичлэг дээр явуулцгаая. Bye.